My Saturday has been fine. It's really warm outside. We have the window fully open. I had it open all night as well, and it is quite a bit warmer than I thought it would be. It's 75 out there. And it was like 40 earlier this week. 화물용 엘리베이터를 조작할 수 있을 것 같아. 잠깐 기다려. 시간이 좀 걸릴지도 몰라. 저 위로 올라갈 방법을 찾아볼게. I woke up, messed around on my phone, made a peanut butter jelly sandwich, ate that. Now here I am. I also am drinking this Kickstart that I hyped up yesterday. So, I'm caffeinated. Thank you for the good luck, Leaf. Thank you, Lynn Show, as well. 카멜리타는 역시나 화가 나 있군. 화났을 땐 Am I saying your name wrong? Or is Thomas just making fun of you? 얘기는 의도적인 힌트일까 아니면 그냥 흘린 얘기일까? First poll. 어찌됐건 그게 사라진 Should Sonic put cheese in their McDonald's burger? 클락워크는 우리들의 명성에 엄청난 질투를 가지고 있어. 그를 괴물이라 부르는 게 잘못된 걸까? 전혀 아닐걸. 라이벌 집안을 완전히 몰살시키기 위해 수백 년 동안 죽지 않은 사람이 어디 있어? 육체를 영혼이 없는 기계와 바꿀 정도의 증오를 상상해보라고. 결국 성공은 했지. 클락워크는 계속 살아있으니까. Oh my god, I'm running out of time. 난 고아원에서 살았어. I voted yes. 거기서 우리 팀의 두뇌인 벤틀리와 우리 팀의 어깨인 머레이를 만났지. 그들이 내 가족의 전부야. 2년 전 나는 클락워크를 끝냈다고 생각했어. 그 정도의 증오를 그렇게 쉽게 끝낼 수 있다고 생각한 내가 순진했지. 이제 그는 돌아왔어. 조각나 있긴 하지만 여전히 위험한 건 사실이야. 클로갱단은 그들이 뭘 훔쳤는지 알고나 있을까? 내 앞에 뭐가 기다리고 있는지 나도 예측 못해. 하지만 암울한 과거 같은 삶을 되풀이하진 않겠어. Thank you, Sonic, and good luck to you as well. 클로갱단의 이 지역 관리자인 디미트리에 대해 여기저기 알아봤어. 그 녀석은 지하 소굴의 우상이더군. 상류층 귀족들은 물론 뒷골목의 범죄자들과도 잘 어울리는 녀석이래. Leonardo, thank you for the good luck.
한때는 열정적인 미술학도였는데 그의 비전을 개발하기 위해 노력했었다더군. 불행히도 미술계는 그의 역동 미학파를 받아들일 준비가 안 됐었지. 그래서 그는 오래된 영화들을 위조하기 시작했대. 그건 그림 보는 안목이 없는 자들을 응징하기 위한 묘책이었다더군. 디미트리는 지금 웨스트사이드에서 나이트클럽을 운영하고 있어. 잘 나가는 젊은이들한테 Part of the strategy today is to try to stay a little bit more focused than I was yesterday at times. Because I got distracted by the Speedrun.com layout update right around the same time as when the run went to shit, so it could be a coincidence, but there's no way to know. No, you guys don't have to change anything. It's my own responsibility. That's why the game sounds quiet. I still have the slide 3 filter. Slide 3 is louder. 그렇게 하면 돼. 위로 기어오르고자 할 때는 점프한 다음 동그라미 버튼을 눌러서 붙잡도록 해. 저 파이프를 기어 올라가 봐. Little Red Riding Hood, thank you for the good luck. 동그라미 버튼을 눌러 파이프에 올라간단 말이지. 이 위성 시스템 같이 조작이 가능한 사물 근처에는 입체 이정표를 표시해뒀어. 이런 이정표 근처에 오면 동그라미 버튼을 눌러 사물을 이용하도록 해. 첫 번째 건 제대로 자리 잡았어. 네 멋쟁이 의적 마스크 영상기에 다음 웨이포인트를 업로드했어. LCD 버튼을 눌러 다음 목표 위치를 확인할 수 있다는 것을 기억해. 좋았어. 하나만 더 하면 돼. LCD 버튼을 눌러서 멋쟁이 의적 마스크 영상기를 켜면 마지막 웨이포인트 위치를 알 수 있을 거야. 지붕 위의 전망이 항상 더 좋아. 걷는 도중 아론 버튼을 누르고 있으면 빨리 달리게 되지만 그렇게 하면 소리가 많이 나서 주변의 경비원들에게 들키게 돼. 조심해야 돼. 잘했어 슬라이. 지금 디미트리의 메인 프레임에서 다운로드하고 있어. 이건 아니군. 이제 어떻게 하지? 다음에는 나이트클럽으로 들어가서 클락 워크의 꼬리 깃털 사진을 찍어와야 돼. 잘해야 돼. 안으로 들어가려면 마을 아래에 있는 오래된 와인 창고를 통해 몰래 잠입해야 돼. 좋아, 창고로 갈게. 반가워 작은 친구. 와인 창고로 통하는 길은 저 쥐들이 막고 있나 보네. 녀석들을 처리하는데 도움이 필요할 거라고 벤틀리가 그랬어. 재밌어 보이는데 우리가 힘을 합친다면 말이지. 물론이지. 수적으로 불리하고 불가능한 상황에 처해 있지. 아주 완벽해. 좋아 친구, 시작하자고. 오래된 불교. 레이저를 통과하려면 저 테이블 아래로 기어 들어가야 돼. 그렇게 하려면 테이블 근처로 간 다음 플래시를 든 경비원들은 정면으로 싸우기엔 너무 강해.
테이블 아래로 기어 들어가서 그의 뒤로 돌아가도록 해. 이 환기구는 디미트리의 나이트클럽으로 이어져. 동그라미 버튼을 눌러서 안으로 기어 들어가. 저 노란색 레이저를 끄려면 경비원을 처리해야 돼. 그 기습 공격은 너를 아직 보지 못한 경비원에게만 써먹을 수 있어. 아니 그 쥐들이랑 싸우게 된다면 기습 공격은 쓸 수 없어. 조용히. 아하, 또 다른 환기구로군. 아, 찾았어. That table clip was really scary because I 저 창문으로 가서 몰래 정찰 사진을 몇 장 kind of 찍도록 fat 해. fingered the button a bit. 그러니까 오른쪽 스틱을 눌러서 바이노큐컴을 꺼내. 거기엔 이미 스파이 카메라가 장착돼 있다고. 스파이. 오른쪽 스틱을 이용해서 사진 목표물에 줌인 또는 아웃하도록 해. 조준이 잘 되었으면 아론 버튼을 탭해서 사진을 찍으라고. 이게 우리의 목표물이야. 디미트리, 국제적인 위조 전문가지. Murray was really slow there, but it only lost like 4 이것의 seconds, 보안 so 시스템에 전원을 공급하고 있는 것 같아. 멋지군. 클라버크의 꼬리 깃털을 인쇄 동판으로 사용하고 있어. 희귀한 합금으로 돼 있어서 that 절대 includes 닳지 the 않기 때문에 really fast 위조 table 지표를 clip though, 무제한으로 so 찍어낼 수 있다고. 잘했어 슬라이. 아지트로 돌아가서 공격 작전을 세워보자. 4 seconds to like what I considered normal there. Yo, Brody, thank you for the good luck. 들어가 슬라이. R3 버튼을 누르면 바이노큐컴을 불러올 수 있어. 카메라를 조정하는 오른쪽 스틱 슬라이. 이 위조된 그림의 도청 장치를 달아놨어. Nice. 디미트리의 사무실로 숨어 들어가서 원본과 바꿔치기. 멋진데. 그러면 그의 대화를 엿들을 수 있게 되는 거야? 그래, 안에서 벌어지는 일을 도청할 수 있다면 EP6 is a 이것도 really 똑같아서. weird episode 대신 원본 그림은 아주 조심히 다루라고. where there's a lot of 왜냐면 like 그림이 망가져. really chill segments and also some of the most fucked ones in the game sprinkled throughout. Kanuchi, thank you for the good luck. 이 설계도에 따르면 문이 안에서 잠기게 되는군. 맞아. 어차피 난 직접적인 방법은 그리 좋아하지 않아. 왜냐하면 돌아가는 길은 저 위쪽에 환기구를 통해야 하거든. 잘했어 슬라임. Spicing this guy cutscene skip will be a lot better once you get a hang of it. 가져오면 인터넷을 통해서 팔아 돈을 잔뜩 벌 수 있을 거야. Friend in need is the real challenge in that episode. 방금 디미트리로부터의 이메일을 포착했어. 그는 상황이 안전해지면 경비원들에게 보트의 배를 울리라고 명령했다. Practice friend in need for a bit yesterday. 그건 나도 모르겠어. 배를 울린 Learned 다음 a little 들키지 bit 않게 about it. 뒤쫓으면 그 녀석이 뭘 숨기는지는 알아낼 수 있을 거야. Feel better about it now. 부드럽고
부드럽게 계속 부드럽게 펑키를 느껴봐. 빠우와 누가 빠워 있어. 부드러운 흔들어. 예술은 역동적인 것. 예술적으로 흔들어. 예술적으로 숨겨봐. 예술을 느껴. 예예예예. 계속 부드럽게 부드럽게 계속 부드럽게 펑키를 느껴봐. 빠우와 누가 빠워 있어. 부드러운 흔들어. 예술은 역동적인 것. 예술적으로 흔들어. 예술적으로 숨겨봐. 예술을 느껴. 예예예예. 계속 부드럽게 부드럽게 계속 부드럽게 펑키를 느껴봐. 빠우와 누가 빠워 있어. 부드러운 흔들어. 예술은 역동적인 것. 예술적으로 흔들어. 예술적으로 숨겨봐. 예술을 느껴. 예예예예. 계속 부드럽게 부드럽게 계속 부드럽게 펑키를 느껴봐. 빠우와 누가 빠워 있어. 부드러운 흔들어. 예술은 역동적인 것. 예술적으로 흔들어. 예술적으로 숨겨봐. 예술을 느껴. 예예예예. 계속 부드럽게 부드럽게 계속 부드럽게 펑키를 느껴봐. 빠우와 누가 빠워 있어. 부드러운 흔들어. 예술은 역동적인 것. 예술적으로 흔들어. 예술적으로 숨겨봐. 예술을 느껴. 예예예예. 계속 부드럽게 부드럽게 계속 부드럽게 펑키를 느껴봐. 빠우와 누가 빠워 있어. 부드러운 흔들어. 예술은 예술적으로 흔들어. 예술적으로 숨겨봐. Hello, Cole. I'm doing well. How are you? 녀석을 잘 비행했어, 슬라이. 그 녀석은 비밀 코드를 입력하는 동안에도 네가 엿보고 있다는 사실을 전혀 몰랐다고. 잠깐, 그 문은 나이트클럽의 아쿠아 펌프로 연결되는 것 같군. 오, 이건 아주 쓸만하겠는걸? 우후! 이 미술품을 안전하게 아지트로 운반할 수 있다면 도적 장터를 이용해서 아주 비싼 가격에 팔 수 있을 거야. Thank you, Jaden, for the good luck. 넌 아쿠아 펌프로 돌아가서 그걸 망가뜨려. 알겠지? 잘해야 돼. 글쎄 꽤 위험해 보이는데 저 레이저는 어떻게 통과하지? 전원 상자에다 뭘 집어던지면 그걸 부술 수 있을 거야. 얼음 기계 근처에서 동그라미 버튼을 눌러. 그리고 발을 굴려서 얼음 조각을 집어들어. 그리고는 네모 버튼을 눌러 얼음 조각을 전원 상자에 던져. 동그라미 버튼으로 물건을 Well, I'd say the 집어들고 stress is 네모 different 버튼으로 at 그걸 집어던지란 말이지. different levels of experience and skill because 에이, 넌 힘이 세. 방에 있는 다른 물건을 들어봐. 던진 적들은 발을 굴러 집어들 수 있어. 경비원에게 뭘 던진 다음 like 굴러 everybody 상태에서 can live with 동그라미 some 버튼을 눌러서 like certain 그를 mistakes, 좌안으로 던져 넣어서 but the bigger 화살을 ones 막아버려. a lot of people still can PB with, but you're also more likely to make mistakes 잘했어, when 머리. you're 아쿠아 펌프가 고장 났으니까 not as good. 낡은 파이프 탑으로 And 돌려야만 할 more 거야. parts of the game would 바보 be 같은 녀석들. I was 모두 gonna say 우리들의 more 탓을 parts 하고 of the game 있어. would be scary, but I don't know if that's really true.
I mean, people like episode runs, but they're definitely less popular. 좋아, 머리. 알람 경적 때문에 우리가 침입한 것을 디미트리가 There's a 알 very 거야. different feel to them, 우리 세 and 개의 알람 경적이 있으니까 그걸 제거해 줘. obviously the magic 명심해야 of 돼. playing the whole game isn't there. 많이 필요하다고 머리. 우리 팀에서는 오직 너만이 이 일을 해낼 수 있어. Yeah, I know what you 불러서 mean. 물건을 집어든 다음 알람 경적을 향해 던져버려. 행운을 빌게 친구. 이건 좀 위험할 수도 있어. 악한 자들은 내 분노를 받아라. 머리, 전투자세에서 빠져나가고 싶으면 R1 버튼을 눌러. Did they have a daytime game, Gandy? And like already? Was it at noon? 거기서요, 쿠퍼. 닐라 경사, 날 쫓는 또 다른 여자 경찰이군요. 힌트를 준 건 저예요. 그러면 그 Noon 클로딩 game. 단서였는데 Wow. 왜 Where 날 was 쫓는 it? 거죠? 난 카멜리타처럼 흙과 백이 분명치 Was it 않아요. in Boston? 플라고코의 부품들이 얼마나 큰 Because at least 위협이 that would 되는지 be 알기 one, 때문에 which would be 클로딩단이 그걸 reasonable. 받게 되는 걸 원치 않아요. 그렇다면 도둑을 잡기 위해 도둑을 이용한다? 그런 거죠. 하지만 당신을 믿을 수 있으려면 I see. 우선 당신이 Yeah. 날 제대로 쫓아올 수 있는지 알아야겠어요. Well, at least they got a point. 뒤처지지 말아요. They need to start winning some R1 games, 버튼을 though. 눌러주면 달리게 돼. 일라 경관을 쫓아가려면 필요할 거야. As in multiple in a row. As in more than the one they have won so far. 조심해. 이곳을 떠나게 되면 지금 하던 작업을 포기하게 돼. The Cooper Crisp doc is still on Speedrun.com. I think. If it's the same one I know of. Missed a coin. 네가 방금 찾은 메시지는 무슨 힌트인가 봐. 여기 아지트에서 해독하도록 할게. 그동안 너는 더 많은 힌트를 찾을 수 있는지 알아봐. 힌트가 많으면 많을수록 해독이 쉬워진다고. I guess it 잘했어요, doesn't 우린 extend 잘할 up. 수 있을 거예요. 인정해줘서 고맙군요. Now we know. 영장 없이는 디미트리의 나이트클럽에 합법적으로 들어갈 수 없어요. 하지만 그의 뒷문 열쇠를 가지고 있죠. 당신 같은 사람이라면 그런 열쇠를 잘 활용할 수 있을 거예요. 우린 정말 Oh 손발이 no, 잘 it's not 맞을 것 updated at 같군요. all. Like it's like, extremely outdated. But 스파네스의 작업에는 내 폭파 기술이 필요해. 아지트로 돌아가. 네가 도착할 때쯤이면 작업에 필요한 준비를 다 갖추게 될 거라고.
I'm listening to this is Catch 22 by Gucci High Waters, I believe. Yeah, that's definitely what it's called. 계속 풀어봐. 간혹 주머니 깊은 데서 뭔가 나오거든. Burke Bay, thank you for the good luck. 좋아요. 나의 나이트클럽에서 Um, 일하는 모든 제군들에게 디미트리님이 전하는 말. So I don't believe we have 말썽을 부리는 너구리가 있다고. we don't have a modern document of strats, 즉시 없애버려. 아주 묵사발을 만들어버리라. 포로는 필요 없다. but there is the tutorial that Gandhi and I have been making. 잘했어 슬라이. 이제 컨트롤 패널로 가서 펜의 속도를 늦춰. 펜이 정지된 것 같군. Oh my god, Gandhi, you just reminded me of something I forgot to write down in my script. Can you DM me "Oh Canada," please? Like just the words "Oh Canada." 지금 Please. 스포트라이트 경비총으로 무력화하고 있어. 다 됐어. 인쇄실에는 더 이상 보안 장치가 없어. Can't believe I forgot to write that down. Hi, Hula. I know I probably sound crazy. So, the context is when you're a writer, you kind of like think about ideas all the time, or like ideas come to you randomly. But the problem is that you can easily forget them. So I have a rule that I have to immediately write anything that I think of down, or I will lose it forever. For example, Gandhi saying "Oh Canada" reminded me of something I came up with last week that I then completely forgot about because I didn't write it down. Yo, Faye, thank you for the good luck. I appreciate it, Candy. 벤틀리, 이 아지트까지 그 진동이 느껴지는 걸? 그리고 네가 옳았어. 충격으로 공작새 간판의 볼트 절반이 뽑혀져 나갔어. Vintage, thank you for the hydrate. 바틀러, 저 급수탑으로 가자고. 대판에 뛰어들어 저 위로 던져줄게. 집중력이
필요해. 광장으로부터의 수압을 다른 곳으로 돌리려면 어떤 밸브를 돌려야 되지? 밸브를 통하는 물의 흐름을 바꾸려면 동그라미 버튼을 눌러야 합니다. 성공이야! 슬라이, 분수의 Jaden, 수압이 thanks for the good 떨어졌어. luck. 효과가 있는데 놈들이 벌써 수리공을 보냈는걸? 읽히지 않게 수리 트럭 열쇠를 소매치게 해. 좋아, 분수 쪽으로 와봐. 빨리! 너한테 맡길게. 수리 트럭으로 가자. 내가 운전할게. 난 수동기어도 운전할 줄 알거든. 세 번째 단계를 위해서는 나이트클럽의 공작새 간판 위로 올라가야 해. 도착했다. 우와, 닌 곧 도착할 거야. 견인 작사를 잡을 준비를 해. 우리가 걸렸어. 당겨. 슬라이, 경비원들이 우릴 발견했어. 트럭을 보호해. 동력과 관성의 위력을 보시라. 소용하지 못했군 벤틀리. 좋아, 이제 뛰어들어가서 클라워크의 꼬리 깃털을 가지고 튀자고. 아이 너구리 자식, 내 집을 쑥대밭으로 만들다니. 아 정말 짜증나 죽겠네. 왜 그냥 날 내버려두지 Yeah, it is fun to race. 디미트리, 넌 지금 네가 뭘 가지고 노는지 모르고 있어. I've also 그냥 더 큰일이 enjoyed. 벌어지게 될 거야. I mean, I haven't raced. I don't think I've raced 3 ever, and I don't think I've ever raced 4. 나처럼 말이지. 우리 서로 도움이 될 수도 있을 거야. 얘기 좀 해보자고. 어때? 내버려둬. 이봐, 돈 보이지? 돈 좋아해? 마음대로 쭉 가져가라고. 그 I've raced Sly 1. 너를 A 비롯한 bit. 모든 클로갱단은 내가 그냥 두지 않겠어. 클라그워크는 절대로 다시 Sly 살아나면 안 돼. 1 is 어서 꼬리 깃털을 fun 나에게 넘겨. to 그 race. 이게 왜 그렇게 특별하지? I think 넌 it's 이전도 없니? 내가 무슨 얘기를 하는지 모르겠어. a little more fun because like I don't play it as often. I haven't raced Sly 1 in a long time, just to be clear. But like 네가 무슨 소리를 when I 하는지 전혀 모르겠군, did, 단벌 신사. it was fun because it wasn't normally what I did, so it was something different. That game's really frustrating and difficult, but I haven't stolen anything. Yet. 안 하면 되잖아. 클라고크 깃털과 내 위전 집회 사업 다안 할게. do you run there? 그러는 거야. 무슨 멋쟁이 의적이 돈을 yes. 찍어내지? 전혀 명예스럽지 않잖아. 이 도그떡 같은 놈.
I sit there with no inputs, like back, waiting for him. And then when I move forward, I run forward, hit triangle, and then quickly return to the back position, and then just repeat that. Obviously with the smoke bombs when it's time for that. 또 다른 클락워크의 부품이 인도에서 발견됐어. 그래서 우린 다음 목표인 라잔을 향해 갔지. I've raced Sci4 episode runs quite a bit. Probably the most out of any game, actually. Because of Tituary races, and then when I was learning the game back in about 2 years ago now, pretty much exactly, racing with Jake and Lobster and Phobos. When we were all learning together. 파트를 연 이유는 최근 입수한 클락워크의 날개를 자랑하기 위해서야. 바로 내 적의 상징이지. 만일 그 날개가 밤하늘 위로 펼쳐지는 모습을 보게 And by together, I mean we were all learning at the same time, but weren't helping each other. So that isn't really together. 그 날개를 전시하여 그의 명예를 높이려고 하지만 예상하건대 그럴 거야. 하지만 나도 그 날개에 거는 기대가 커. Gophers play again tonight. Game last night was great. However, it was a long journey to try to be able to watch it. They because it's college hockey, and because the Big Ten kind of fucked with college hockey a lot, the games are broadcast in Minnesota by Bally Sports North, and I was trying to watch it via my family's cable on the website, but it wouldn't let me watch it because I wasn't in Minnesota. Oh my god, we almost failed the job. My R3 didn't work. But nationally, it wasn't on anything. It was on Big Ten Plus, but that is $60 a year, and they only have the yearly tier. And that service also doesn't have any games at all that are on TV. So it has to specifically not be on TV in whatever region for you to be able to see it. So even though I thought about getting that, it wouldn't let me watch like half of the games anyways. So I didn't get it. Eventually I was able to get the game to work. And my brother actually provided me with a free website that apparently streams bootlegs of the game, so I should not encounter that problem again. But I missed more than half of the game. But I saw the good parts, so that was my journey to watch hockey last night.
닐라 경사도 잠복 근무 중이야. 조심해 슬라이. 이 파티는 경찰이 쫙 깔렸다고. 내가 필요한 사진은 그게 다야. 사진을 아지트로 가져오면 계획을 짜도록 하지. I think it's interesting how much the wild are still impacted by a contract signed in like 2011 or something. 2012. I mean, that's how contracts work. But like I think they've gone through like two or three GMs since then. The team is wildly different. The NHL itself is very different. 성문다리를 내리기 전에는 머레이와 내가 궁전 안으로 들어갈 수 없단 말이야. 나도 그렇게 하고 싶지만 윈치가 잠겨 있어서 열쇠가 어디 있는지 알아? 열쇠 경비원들이 최근에 궁전 곳곳에 배치돼 있어. 몰래 들어가서 그들의 주머니를 모두 턴 다음 열쇠를 윈치가 있는 곳으로 가져와. Yeah, we've had quotes since about December 2020. We don't have very many though, relatively speaking. Yeah, 20 was ambitious. We don't have 20. 소리를 이용해서 경비원을 초소로부터 유인해낼 수 있어. 저 공을 울린 다음 그가 초로 돌아갈 때 주머니를 털어봐. Please don't see me. Thank you. That was the cleanest that's ever gone. Are you kidding me? There's a guard right there. Okay, man. 잘했어 슬라이. 이제 훔친 열쇠들을 잠긴 윈치로 가져가서 성문다리를 내리도록 해. 잘했어 슬라이. 이제 훔친 열쇠들을 잠긴 윈치로 가져가서 성문다리를 내리도록 해. 고마워 슬라이. 이제는 머레이와 내가 궁전 안으로 들어갈 수 있어. 저와 같이 주실 분. 죄송합니다만 복장을 갖추셔야 합니다. 덕시도가 있나요? 아니요. Yeah, we have a 덕시도가 없으면 들어갈 수 없어. new reward where the mods run a poll. 아, 미안 슬라이. 정장을 입어야 한다는 사실을 완전히 까먹었어. 턱시도를 입지 않으면 안에 들여보내지 않을 거야. 너무 자책하지 마 벤틀리. 이 정도 규모의 파티하면 어딘가 남는 턱시도가 있을 거야. 그래, 게스트하우스로 가봐. 누군가 벗어났을 수도 있으니까.
벤틀리 게스트하우스 아니야? 지시할 거라도 있어? 일단 모든 방을 다 뒤져봐. 각 방마다 턱시도의 일부분이 들어있을 확률이 크다고. 알았지? 방 안에서 뭘 찾아야 하지? 확실한 건 아니고 일단 무조건 뒤져서 턱시도의 일부분을 찾도록 해. 뒤지는 거라면 내게 맡겨둬. 경비원들은 들어라. 라잔이다. 파티가 이미 시작되었고 손님들은 모두 무도회장에 위치하고 있다. 파티에는 별 문제가 없지만 혹시 있을지도 모를 침입자에 대비하도록 하라. 이번 행사는 무사히 진행되어야만 한다. Yeah, I can't be credited for the new rewards really, because one of them, the poll one is Twitch's idea. 이곳은 라잔의 방이야. 조심해. 보안 장치가 더 잘 돼 있을 거야. And the song one is Nave's idea. Never guess what I'm eating. Chipotle. Because you're sitting there watching the Blues, 헬스 공격을 이용해야 할지도 몰라. and you're like, man, I'd love to eat some Chipotle while I watch my favorite team win. 이제 턱시도를 완전하게 갖췄으니까 입구에서 널 들여보내줄 거야. 힘이 더 나도록 헬기는 우리가 작업하는 동안 공중에서 우리를 압박하게 될 거야. 그래, 미사일과 총 같은 것으로 잔뜩 무장하고 있지. Oh yeah, that's right. I forget you live at 포탑을 home. 가지고 헬기를 멋지게 제거하자고. 우와, 옛날에 가지고 놀던 장난감이랑 크게 다르진 않겠지. 스틱을 이용해서 조준을 하고 아론 버튼을 눌러 발사하도록 해. 하지만 조심해 머레이. 나는 너무 오랫동안 총을 습격하게 되면 총이 부러져서 시켜야 되거든. 한번 총으로 저 헬기를 쏴봐. 빨리. 레이맨이 승리했어. 잘했어. 하늘은 이제 이상 없어? 지금 당장 턱시도가 있나요? 물론이지. 난 여기 춤추러 왔다고. 그럼 들어가십시오. 턱시도 변경은 완벽해. 아무도 널 알아보지 못할 거야. 이제 작업이 진행되는 동안 카멜리타와 춤을 춰서 그녀와 주변 사람들의 시선을 끌도록 해. 유일한 문제는 Yeah, I was looking. 파트너를 아주 까다롭게 I was 고른다는 looking 거지. on Google Street 그러니까 View 먼저 the other 내 day, 눈에 들도록 해. as one does, of course. 알았지? In this 알았어. random 거기에 딱 맞는 neighborhood. 여자를 알지. 릴라 경사 오늘 아주 아름답군요. On like the lower west side 잘 아시나요? 파리에서 of 당신 Chicago. 비행하는 사람입니다. I don't actually think that's a term that exists, but 설마 that's 여기 where it is 조사하러 geographically. 카멜리타가 기절 And I saw a 천풍을 billboard from my school. I tried to move closer to it, and it disappeared because the picture's date changed. 스텝을 기억하도록 해봐요. 이제 당신 차례예요. So then I had to maneuver my virtual perspective back in time.
It was in Spanish, the billboard was. 날 이용해서 카멜리타에게 접근하려는 건가요? 그래요. 괜찮겠어요? 물론이죠. 잘했어요. 남자는 아주 우아하군. 향신료 운반도 그렇게 이루어지면 좋겠군. 조용히 해. 그래요. 훌륭해요. 고마워요. 아주 멋졌어요. 고마워요, 닐라 경사. 원래 탱고는 혼자서 하는 게 아니잖아요. 그래요. 그리고 3명은 너무 많아요. 닐라? 여기 이분은 전문 댄서 같군. 나 때문에 그렇게 보였겠죠. 닐라, 당신보단 실력이 좋은 것 같은데. 나중에라도 함께 출 수 있을까요? 이름이 폭스. 카멜리타 폭스예요. 좋아요. Unfortunately, I can't see the polls on Chatterino. I can see them on OBS chat though if I want to. I can just click off of Chatterino. 이 상태는 어때? 나는 RCL기를 가지고 위치에서 대기 중. 지대공 방어를 무력화시키기 위한 모든 시스템 준비 Oh 완료. wow, how cool am I? 작업 도중에는 제공권을 완전히 확보할 수 있어야 돼. 조심하라고. 헬기 부품은 비싸니까. 적을 발견했어. 헨리, 왼쪽 스틱을 이용해서 헬기 방향을 조절하고 X 버튼을 눌러서 폭탄을 투하해. 지프를 놓치게 되면 화살표를 표시해 줄 테니까 그것을 따라가도록 해. 새를 발사하고 있어. 급선에서 피해. 이런 멋진 비행이야. 그 지프는 완전히 망가졌어. 이제 하늘은 우리가 장악하게 됐어. Chair jump in B&E, or not B&E, Bug Dimitri's office. You can jump off the flower bed on the window. That's pretty hard. You can alternatively just climb the pipe and go on the wall sneak thing. 라잔의 코끼리들을 우리 안에서 꺼낼 방법을 찾아봐야 돼. 모르겠어, 벤틀리. 저 문은 꽤 무거워 보이는데 어쩌면 계단 아래의 저 구멍으로 들어가서 다른 길을 찾을 수 있을지도 몰라.
안 들었어. 코끼리들은 지금 밖으로 나가서 온 궁전 안을 돌아다니고 있어. 아주 놀란 표정이네. 아주 잘했어, 슬라이. 이제 아주 어려운 부분이야. 두 코끼리가 하고 있는 머리 장식의 보석을 빼내야 돼. 보석들은 단단히 부착돼 있으니까 떨어질 때까지 지팡이로 계속 내려치도록 해. 알겠지? 잘해야 돼. 코끼리 등 위로 올라가려면 지붕을 이용해야 하지만 별 문제는 아니야. Nothing will ever top Gandy's color of Monster Energy drink bowl, where we vote pink every stream until he no longer has any option other than green. 코끼리가 등 위에서 널 떨어뜨리려고 하면 코끼리의 코를 And then the 껴놓도록 해. options are green or green. 모든 보석을 다 빼냈어. Hello, Mana. 이제 It's 다른 fine. 코끼리에 집중해. Close. No, I can see that they happened, Sonic, so what I see is a purple chat message with nothing, like no sender and no, 이 보석들을 text, 이용하면 초강력 톱을 but it's 만들 just 수 있을 highlighted 거라고. purple. I haven't updated Chatterino in a long time. I would imagine that that functionality has been improved. I'm using like a third-party version of it that has 7TV, but I figure that's less necessary now because 7TV is so much more popular now than it was. I assume there is a better option I can find. 문을 열어줘서 고마워 친구. 모레이면은 널 인정해. 이제 다음으로 넘어가자. 무도회장 위에 있는 전기 윈치를 조정할 수 있으려면 금거실의 컴퓨터를 모두 해킹해야 돼. 그러면 나와 슬라이는 여기에 왜 있는 거지? 내가 서버에 들어가는 즉시 우린 발각될 거야. 너희들은 놈들이 나한테 오지 못하도록 막아줘야 돼. 너랑 나랑 같이 하는 거야, 친구. 모레이면은 두려움을 몰라. 정화 들어갔어. 레벨 6 방어벽을 해킹하는 중이야. 다 됐어. 됐다. 다음은 레벨 5 시스템이야. 거의 됐어. 레벨 4 액세스를 위한 변환을 하는 중이야. We're 2 above the minimum. 올라가. 좋아. 레벨 3으로 간다. Holy shit.
think we're gonna need a cooldown. 가는데? 레벨 2로 간다. Hopefully that guy wakes up. I died. Rip. Did not wake up. 레벨 거의 다 됐어. 레벨 1 액세스에 도전하겠어. 긴장되는 건 장난 아닌데. 아무도 난 막을 순 없지. 윈치를 조정할 수 있게 됐어. 도와줘서 고마워 친구들. 별거 아니야. 나와 이 커다란 친구한테만 맡겨둬. 머레이, 전송되는 데이터를 연결한 다음 안전할 때 이곳을 빨리 빠져나가자고. Oh my god, this guy wrote soda on my channel. Oh my god, the disrespect. It's called pop. It is called pop. I can't believe this. 벤틀리, 머레이와 나는 위치로 이동하고 있어. 아이런, 다리가 부러지기 시작했어. 어우, 떨어지는 돌을 조심해. 조심을 더 하면 돼. 이제 하나밖에 안 남았어. 이게 남았어. 이게밖에 안 남았어. 이걸 더 하면 이 다리는 부러질 거야. 좋아, 슬라이. 다리가 부러졌어. 벤의 시동을 걸어놓고 RCL기를 준비할게. 행운을 빌어. 다리가 파괴됐다고. 경비 소집해서 무슨 일인지 알아봐. It's just anything that deals damage. 머레이, 준비됐어? So like, 벤틀리의 here's a 작전이 good 먹히 들어가는 것 experiment. 같은데? 두 번째 단계를 Does 시작해. an elephant 내가 walking 카멜리카와 over a 사람들을 bomb 맡길 테니까 detonate it? 무거운 물건 드는 건 네가 알아서 해. My guess would be yes. It does. 폭스양 같이 주워주신다고 하지 않으셨나요? 기다렸어요. 당신이 떠난 줄 알았어요. 완벽한 순간을 기다리고 있었죠. Sounds good, Jaden. Thank you for the good luck. Yeah, I did. If it was the one in theater pickpocketing. I've answered 2 of those. If there's more than 2, then I missed one. 그렇지, 근데 혹시 경찰 쪽에 계시지 않나요? 일하면서 경찰과 만나는 일이 많긴 하죠.
Yeah. Rajan, I think it would be very difficult to try to test that, if not impossible. Contessa would be doable though, because there's actually a category extension where Bentley boxes Contessa. It's called Kill Contessa. 저기 이름은 어떻게 되시죠? 왜 산통깨를 가시죠? 네, 무슨 말씀이신지 모르겠군요. 날개가 클라고크의 날개가 무슨 일이 생긴 거야? 어떻게 누가 그럴 수가? 어? 쿠퍼. 어레이, 네 탈출구는 내가 RCL기로 봐줄게. 경비원들은 내가 책임질 테니까 넌 계속 움직이라고. 뭐 아주 무거운 걸. 이거 긴장되는 걸. What does the word okay mean for you? I mean, it means a lot of things. 비행이야 벤틀리. It means a confirmation that you understand what was just said, 하지 않았어. like an acknowledgement. I also use it to refer to like what I would describe as like an average mood, 거의 다 벗어났어. like just kind of a neutral feeling. With my runs, I kind of use it the same way, or I just say that because the run may be better, but I'm trying to minimize how much I think about it. So I'll call it okay to detach myself from it. If Donkey Kong is a monkey, not a donkey, why was he given that name? Well, is he a monkey? I think he's an ape. I don't know. I'm sure someone knows. Given that I've never played a Donkey Kong game and don't really know much about him, I'm not exactly the expert. Intruders! Yo, Jake, thank you for the raid. How did the rest of the stream go? Fuck. 내가 상황을 파악할 수 있도록 사원 안으로 숨어 들어가서 정찰 사진을 Alright, good 찍어와. luck picking up your pizza. 다치지 말라고. 여기서 가장 가까운 병원은 160km And I 떨어진 곳에 hope 있으니까 whichever 조심해. team you root for in Worlds 저 폭포 뒤에 is 사원으로 들어가는 victorious. 비밀 통로가 있어.
분명히 있다고. 잘했어 벤틀리. 언제나 정문보다는 비밀 통로가 더 좋지. If you had 4 legs when walking, would you lift 1 legs on the same side, or 2 diagonal legs, or 3 one leg at a time? 또 향신료 재배 시설을 찾아냈군. 광합성에 대한 내 상식이 옳다면 가장 비싼 장비는 Diagonal 이 바다 side, 꼭대기에 있을 거야. 저 튜브를 통하면 그 위로 올라갈 수 있을 거라고. I think. 위로 올라갈게. I could ask my dog when I see him 좋아. 이제 at 정찰 사진을 Thanksgiving. 심장의 반쪽은 향신료 풀에 물을 공급하기 위해 사용되고 있는 것 같아. 저것 좀 봐. 라잔이 저 막대기 위에 클라워크의 심장 반쪽을 가지고 다니고 있어. Welcome everyone from Jake's stream. 하지만 사원 밖에서 이곳으로 들어오는 방법은 알 수가 없다고. 저 크레인은 심장 반쪽을 공중에 매달고 있군. 그 사진들을 아직도 That means he 가져와? probably still is Hula. 이번엔 생각을 좀 많이 해봐야겠는걸. Against popular belief, a raid does not end a stream. Wow, slight Ken ledge grab there. 저 코끼리 동력 위성 시스템을 통해 우리의 모든 통신을 모니터링할 수 있다고. 그거 아주 안 좋군. 저걸 꺼버릴 계획이 있어? 원래 그러지 않았어? 이곳에 향신료 풀이 불법인 이유가 있지. 너무 많이 먹게 되면 통제할 수 없는 광분 상태에 빠져들거든. 그거 절대 머리한테 주지 마. 잠깐만. 무슨 No, 얘기인지 알겠어. yesterday I said he 향신료 풀을 can't. 코끼리 먹이 주머니에 넣으면 코끼리가 He 그걸 먹고 can't, because he 돌아버린다는 clearly 얘기고, 그러면 should have 위성 ledge 시스템은 grabbed 박살이 나고 말 yesterday, 거야. and he 좀 didn't. 그런 얘기지. So I determined 문제는 he can't 향신료 do 풀을 it. 캐는 거야. 아주 높은 But then he 곳에서만 just 살아가기 does it 때문에 here to rub it in my 열심히 나무를 face. 탈 준비를 해야 할 거야. 알겠니? Hey, talk to Sly. You know, I'm not the one deciding. I mean, I'd rather just make it cleanly and not need a ledge grab, but I also won $1 million, so we're getting neither of them. If you had to play a game the rest of your life, what game would it be? 지금까지 모은 향신료 풀을 코끼리 먹이 바구니로 가져가. This one.
I think any other answer would be foolish. 아이, 저 연못에 있는 곤충은 희귀한 인도 물벌레야. 만약 그것을 라잔의 사무실로 가져갈 수만 있다면 벌레의 날개 주파수를 통해 주변의 음파를 탐지할 수 있어. 잘 이해가 되진 않는데. Because I played this one the 라잔의 most as a 사무실을 벌레로 kid. 도청하는 I've played it 말이지? the most as an 멋진 adult. 계획이지. 내 말을 잘 들어. 저 물벌레는 고여 있는 물에서만 살 수 있어. Obviously, I'm still very young, but 만약 물 밖에 너무 오래 있으면 I don't 기분이 know. 나빠져서 경비원들의 주의를 끌게 될 수도 있다고. 라잔의 사무실로 가는 길에 고인물이 몇 군데 있는 것 같군. 잠깐씩 수영을 하게 되면 우리 What do you 꼬마가 think 소란 gaming 피울 will 일은 look 없을 like in 거야. like 50 years? Damn, I thought I ledge grabbed there. 훌륭해. 벌써 그 벌레의 날개 진동 주파수에 맞췄어. 난 천재야. Shit. Fuck. Fuck. Sag. It's fine though. We move forward. We got 2 guards. 뭐라? 청사진이 도둑 맞았다고? 이건 완전한 청사진이군. 아주 잘해서 벤틀리. 실력이 갈수록 일치월장하는데. Yeah, I think that will be an interesting thing to see is how long games can survive. My guess is that they will be. Because they're extremely sustainable.
Or at least that's the impression I get. League has a lot of players, and I don't know how many players like newer players there are. 라자는 이 사원 안에 But 숨어 있어. 그 녀석을 with its 밖으로 끌어낼 immense 방법 없어? popularity, 조사한 바에 따르면 호랑이들은 물을 I 싫어한다더군. would imagine that there is 저 a 댐을 파괴하면 사원이 물로 strong 가득 차게 cycle 될 of new 거야. people. 그 녀석을 몰아내? 좋아. 하지만 네 폭탄은 댐을 파괴할 만큼은 안 될 텐데. 맞아. 다행히도 라잔의 사무실에 있는 도청 장치를 통해서 새로운 자동 공격 헬기가 방금 I don't know 도착했다는 anything 사실을 about WoW 알아냈어. though, at all. 하, 이 트럭 안에 있지. 잘 하라고. 저 댐은 분명 3호만 경계하에 있을 거야. 모든 경비원들은 사원의 댐을 보호해. 침입자를 처치하는 자에게는 I just know in one of the Spider-Man movie games, he makes a comment about how he should be hanging out with cheerleaders and playing WoW instead of going after supervillains. I think he says that in the Amazing Spider-Man game. It's a pretty bad line. 잘 썼어, 벤틀리. 라자니 수영을 할 줄 알아야 할 텐데. I don't think Overwatch 10 will ever happen. I think Overwatch 2 is it. My guess is at some point they drop the 2. And it will just be called Overwatch. 라잔의 청사진에 따르면 너는 향신료 분쇄 It's a very good 근처에 point, 있어. Gandy. 하지만 Maybe they'll 통로가 keep the 저 two. 레이저 울타리로 막혀 있다고. 보안이 놈들은 TNT로 이 지하 동굴을 만드는군. Hello, Badram. 어쩌면 Thanks for the 그걸 good luck. 몇개 빌려다 울타리를 폭파할 수 있을지도 몰라. 폭파 전문가는 너잖아. 그걸 어떻게 사용하면 되는 거지? 간단해. Yeah, I actually like the Amazing Spider-Man 목표물까지 movies a 걸어가는 lot. I mean, like, the second one is 거기서 나와서 bad, 폭파 반경 밖에 but 있으면 돼. 하지만 바닥에 레이저 근처에서는 조심해야 돼, 슬라이. 거기에는 TNT가 소용 없으니까. I like a lot of the things it does. 향신료 분쇄기를 보호하는 모든 레이저 울타리가 제대로 작동하는지 확인하도록. 향신료 분쇄기가 보여. 이젠 어떻게 하지? 향신료가 계속 생산되는 동안에는 라잔이 아지트에서 나오지 않을 거야. 만일 우리가 I like the 방식을 first one a lot. 파괴하면 The first one, like, 녀석의 I 사업은 love the 끝나게 first 되고 one. 더 이상 이 사원에 머무를 필요가 없게 되지. 좋아. 착한 일도 하고 라잔도 불러낸단 말이지. 우선 저 아래에 있는 TNT를 얻도록 해. 참고로 네가 TNT 통 안에서 My 가만히 있는 off the 동안에는 top of my 경비원들이 널 head 발견하지 못할 거야. Spider-Man 걱정하지 마. movie ranking 지금 폭탄 변장이라. would be 폭탄을 분쇄기 바퀴 근처에 놓으면 No Way Home. 산산 조각이 날 거야. and then it's a little hard. I can give a couple that I think are around the same. Spider-Man 2 is a very very well made film. I like how character driven it is by comparison to the other ones. I think Far From Home is great, but I don't like how he's Iron Man Jr. Same thing goes for Homecoming. TNT 통을 반드시 향신료 가루로 가득 찬
저 그릇 안에 넣도록 해. The Amazing Spider-Man I like more than the first Spider-Man from 2002. 아예 생산이 중단되었잖아. My least favorite Spider-Man movie is definitely Spider-Man 3. Although I don't like despise it. I think it's really bad, but it's not unwatchable. Like The Amazing Spider-Man 2, it also has like good things in it. 제가 고맙죠. 카멘디타의 표정은 It's 정말 less of a 그냥 mess than The 아까운 Amazing 상대할 Spider-Man 테니까요. 2. 안 좋게 받아들였나 보죠? 그누구도 감정을 농락당하는 건 원치 않죠. 그건 아니죠. 이봐요 딜라. 인도에서 이번 일만 끝나면 우리 데이트하지 않을래요? 볼리우드에서 춤도 추고. Because Sony went a little bit less crazy the first time, which is kind of weird. 우선 해야 할 일이 있어요. 클라버크의 심장 반쪽인 Because you 곳으로 think 들어가는 people 비밀 입구를 you think people 알아냈어요. would learn from their 법적으로는 mistakes 영장 없이는 and not 그곳에 just 들어갈 수 없어요. do the same thing 하지만 again 당신 but 같은 멋쟁이 worse. 인적이라면 도둑이라면 어디든 갈 수 있다. 알아들었어요. 입구로 안내하는 동안 너무 뒤처지지 말아요. 여기는 경비원들로 Well, the first one has damn 신속하게 움직여야 돼요. in it, so I'd like to cheer for them, but something tells me they're not referring to a beaver dam. Into the Spider-Verse is also great, but I count it a bit differently. 여기에요. 그리고 잊지 말아요. 내가 당신한테 이곳을 알려줬다는 사실은 절대 말해서는 안 돼요. 그리고 볼리우드에서의 데이트는 받아들이도록 하죠. Boom, thank you for the good luck. 닐라가 말은 그대로야. 클라버크 심장을 챙기려면 저 컨트롤 상자를 열어야 돼. 하지만 지금은 잠겨 있어. 경비원들에게서 열쇠를 잠깐. I think No Way Home is the best Spider-Man movie, and I will have to reevaluate it in sometime in the future. When I revisit it, but because I want to see if I think it's better than Spider-Man 2 as a film. But I definitely like it more. Like, I would rather watch No Way Home right now than Spider-Man 2. 이 근처에서는 당분간 향신료가 자라지 않겠군. No Way Home also had like a far greater like emotional impact on me than Spider-Man 2.
I'm gonna bother some people with this opinion, but my Spider-Man 범죄 ranking for 조직으로부터 actor 라잔의 저 거대한 루비를 is 훔쳐달라는 의뢰를 받았어. Andrew 루비를 Garfield, 가져다 주면 체리 Tom 폭탄을 Holland, 주겠다고 하더군. 정말 and then 좋겠지? Tobey Maguire. 그거 아주 위험한 물건인데. 날 믿어. 우린 그게 필요해. 루비를 캐내려면 지팡이로 그걸 몇 번 내려쳐야 할 거야. 알았어. 머리 네 차례야. 슬라이가 루비를 캐냈어. And I like Tom Holland more now than I used to, and it isn't really his fault. I remember I loved him in Civil War, which was like his first debut. I remember watching Civil War in theaters, and I was in high school at the time. And one of the things that I've connected to the most with Spider-Man throughout my life is how I relate to him as a person, and and I loved I don't know, I just feel like they just I don't really know how to explain what I'm thinking right now. But Tom Holland looked the part of a high school kid, at least at the beginning. And he's got a squeaky fucking voice. 윗사람들에게 이걸 구입하도록 추천하지. 구매자에게 이것으로 계약을 성사시키도록 하라고. Frogs Nom, thank you for the good luck. I think it's kind of crazy that Spider-Man is even in that movie as much as he is, because he wasn't even cast until after they began filming, I'm pretty sure. Like, he literally wasn't in the movie, and then they had to just put him in. And I know wholeheartedly that is never something that a movie should have. But they made it work. I mean, it definitely helps that it's Spider-Man. Movies featuring popular figures, I think, are given a little bit of leeway. Just automatically, because they don't have to stand on their own as much. Yeah, exactly, Gandhi. Yeah, I relate to Batman because I traveled the globe training in martial arts for several years. Are you kidding? Just grab this ledge, man. Why is this jump so impossible for me? Like, he just rubs against it and doesn't grab. I don't understand. 난 여기에 자리를 잡고 어머 사격을 해줄 테니까 너는 슬라이드를 위해서 코끼리의 입을 열도록 해. Alright, good luck on your important business, Hula. And good night. Forward business. 열리기 전에 저 경비원들부터 처리해. We're getting unlucky here. 이제 사원이 공격을 받고 있다. 이런. 라잔이 머리에게 헌터 추적 폭탄을 잔뜩 던지고 있어. 이런. 이거 좀 모두 파괴하지 않으나 머리에는 절대 저 입을 열 수 없어. No, it's fine. I'm getting over it now.
move forward. 여기는 이상 없어. 어레이, 그 레버는 어떻게 돼가고 있니? 노력하고 있는 중이야. 힘이 더 나도록 버튼을 빨리 눌러. 우와, 어레이맨의 힘이 다시 한번 승리했어. 입이 열렸어. 이제 체리 폭탄을 들여와도 돼. I think Marvel's handling of Spider-Man has been really strange, and now they set out to like skip the origin story, and then ended up doing a 3-film arc of just Spider-Man's origin story. Hell, Jurgen. Thank you for the good luck. 당신 여사원이 파괴됐어. 이제 너희 같은 악당들이 내가 어렵게 일으킨 제국을 파괴하는 동안 숨을 곳이 없게 됐어. Yeah. 내 거야. 이곳의 왕이란 말이야. 이리 와서 나와 싸우자, 쿠퍼. 클라고크의 검은 심장을 가진 나의 진정한 힘을 보거라. 덤벼. 이변 라잔의 힘을 느껴봐라. They're doing an animated movie featuring Tom Holland Spider-Man 그쪽으로는 아주 재주가 뛰어난 것 at some point. I think that comes out like pretty soon, like within a year or something. 그는 벌을 받아야 해요. 내가 원하는 건 클라워크 부품뿐이에요. 녀석을 체포하는 건 당신 마음이에요. That is gonna. I think it's called Spider-Man. I don't remember actually anymore. Freshman year, maybe. And I think, unless they renamed it since the last time I read about it. But it was at least planned when I last heard about it to be a prequel. 어레이맨이 네 두려움을 되살려줄 거야. 그가 머레이맨이지. 뚱뚱하고 별볼일 없는 놈밖에 안 보이는데. 나는 덩치만 크고 다른 친구들처럼 똑똑하지 않을진 모르지만 한 가지 확실한 건 절대 약하지 않다는 거야. 왕을 수호. 어레이맨에게 승리를. 슬라이는 이 클라그워크의 심장 반쪽을 안전하게 가져오길 원할 거야. It's in another universe, really. 뭐야? 닐라? I didn't know that. 사다리를 던져줘요. 슬라이가 That 많이 kind of makes me less 다쳤어요. excited. 내 말 들려요? 슬라이가 다쳤다니까요. 우리가 약속드린 대로 저기 그들이 있습니다, 백작 부인. 쿠퍼 일당과 라잔 모두 꼼짝도 못하고 있죠. 아주 훌륭하군요, 밀라 경사.
카멜리타는 결코 쿠퍼 일당을 잡지 못했어요. 하지만 당신은 단 몇 주 만에 놈들을 잡을 수 있었군요. 전 절대로. 됐어요, 카멜리타. 패배를 솔직하게 받아들여요. I know no one redeemed it, but I am listening to something in the way right now. I'm actually gonna restart it because I didn't get to hear it much. We got this long cutscene here. 카멜리타가 슬라이 쿠퍼와 함께 춤추고 있는 사진입니다. 하지만 나는 쿠퍼와 춤추고 있다는 것을 몰랐어. 당신들 둘은 이 사진에서 정말 Sonic, I'm listening to 이봐. something in the way. 이 빚은 꼭 갚아주겠어. 반드시. 경찰이 악의 길로 들어서는 건 참으로 안타까운 모습이지. Have you played Rack or Jack? I have not played any Jack at all, but I have played the modern Rack games, with the exception of the PS5 one. I played the whole Future series, and then I played Into the Nexus. I don't know if that counts as a Future game or not. I don't think it does. And then I played Rack PS4 as well. When the Batman trailer came out, and it had something in the way in it, and it was like really dark tone, and I love that song. I was super excited for the movie, but when it came out, I didn't realize that song was going to be in the movie, and even if it was, I never would have imagined that it was like actually like playing in, like he was listening to it, I guess. And I did not realize they were going so heavily for an emo Batman as they were. It made Robert Pattinson make even more sense. I always thought he was a great choice anyways, but yeah, I didn't realize that they were really dialing in the emo components of the character. I loved it. That is my favorite on-screen Batman. 내 친구들은 그 병원 어딘가에 갇혀 있고 곧 백작부인의 제너를 받게 51. Really? Wow, that's pretty low. Is it like Sly 4 double jumping? Because Sly 4 has that, but it's like it's a pretty short window. Like usually it's not noticeable. Yeah. So a game I can tell you that I played this week that I noticed it in is Flushed Away, the movie game. That game sucks. I didn't even finish the tutorial. Well, I did finish the tutorial, and then I stopped. The main thing that bugged me was what Gandhi is saying about double jumping. If you do it too early, it doesn't work. You have to wait so long because there's this like long ass jump animation that doesn't even look good. Please launch. Thank you. So you have to wait so long to double jump that you're like basically on, like, let's say there's a platform in front of you where if you single jump you get to about like the height of where the ledge is, but he doesn't ledge grab. So you like double jump and you're like rubbing, or you single jump and you're like rubbing against the wall, and then finally you're allowed to double jump, and he ends up like higher than necessary to get onto the platform. And it's just, it feels just horrible to play. It kind of made me notice some of like the intricacies in how platforming is designed, where
it may conceptually on paper be the exact same, but it just feels awful because of just small details. 멍청한 인터폴 녀석들. 녀석들은 나에게 계속 범죄자들을 보내주고 난 그걸로 Hello, 돈을 Batman. 벌지. And 왜 진짜 I 이런 would say 식으로 watching the 일했을까? Batman is definitely 범죄자들에게 worth 최면을 it, 걸어서 but 그들이 uh, 은닉한 재산을 wait to 빼앗는 watch it 난 천재야. until you're 재난 like 효과를 in the 극대화시키는 mood 향신료가 to 더 watch it. 많이 필요해. Like you really want to watch it because it's 3 hours long. 망할 쿠퍼 일당들. 그 뚱뚱한 녀석 이름이 뭐였더라? 머레이. 맞아, 머레이였어. 그 녀석이 가장 먼저 굴복하게 될 거야. And it's in like it's made like a noir like detective film. It's not it's not really like an action movie. Like there's action in it, 아주 복잡하고 반항적이야. but there's a lot of dialogue, and it's very slow paced for a superhero movie, and it's very long. 경비원들이 동작 탐지기를 지녔다는 걸 알 거야. 탈출할 수 없어. 천천히 자신의 The second time I watched it in 2 parts 그다음에 내가 녀석의 머릿속을 뒤질 차례. because I wasn't really in the mood to finish the rest of it because I was tired and I didn't want to ruin it for myself. 죄수들에게 최면을 걸어서 그들의 재산을 숨겨둔 것을 알아내다니. 와, 이건 경찰은 물론 도둑들에게도 아주 수치스러운 일이라고. 슬라이를 그곳에서 빼낼 방법을 찾아야 돼. Well, it depends a lot on the Assassin's Creed game, right? Because haven't they changed that a lot? I played a little bit of Syndicate like a month ago, and they had like there's like a button that you hold to go up and a button you hold to go down. I thought it felt terrible. I think most likely I didn't really understand how to use it. I didn't play for very long. I actually liked it, but it just didn't run very well for me. Because my computer's bad. But I thought it felt pretty bad in the short amount of time I did play. I overall enjoyed it though. I liked the setting. And I don't really play violent games, so it was at risk of sounding like a crazy person, it was fun to like to kill people in a game. Obviously, in a game. Just to be clear, don't kill people IRL. That's not nice. I was never allowed to play M-rated games. Well, I wasn't even allowed to play T-rated games until I was like 14 or something. And I was never allowed to play anything with guns as like the main mechanic. So like I borrowed Uncharted 1 from a friend in like 8th grade. And I played it for one day, and then my mom saw the box, and she made me bring it back to my friend. So I just because of that, I kind of just haven't really had an interest in violent games ever.
번창한 전속력으로 달리고 있어. 이제 자기장의 극성을 반대로 하자고. The first shooter I ever played, like on my own and significantly, was Fortnite, and I was like 18. I was 17, almost 18. I played COD at a friend's house. A bit. Like we'd play like gun game on split screen. The good old days. I was a screen cheater. I will admit it. 감옥대기의 모든 경비원들은 동작 감지기를 가지고 있어. 슬라이가 탈출하려면 그들을 내 RCL기로 I am 처치해야만 돼. 22. 대신이 1등급이다. 스노프의 죽음이다. 난 너의 가장 끔찍한 악몽이야. 무섭지? 동작 감지기가 꺼졌어. 내 말 들려? 이 목소리가 이렇게 We know you aren't cheating right now. 나중에 하자고. I mean, 열차 위에 있는 고리가 보이니? 그래. 이게 너의 I 유일한 don't know. 탈출구야. 점프한 다음 How do 동그라미 you? 버튼을 눌러. 그리고 고리를 잡아. 그리고는 열차 위로 회전해서 올라가. 네 바이노큐컴으로 아지트 위치를 전송했어. 거기서 만나자. 우와, 모든 걸 다 생각해놨구나. 언제는 안 그랬나? 그래, 맞아. 날 꺼내줘서 고마워. 네 친구가 감옥에서 널 꺼내줄 수 없다면 그런 친구는 아무런 쓸모가 없다는 말도 있잖아. 100번 지당하신 말씀. What do you need my help with, Nave? Oh yeah, right. Yeah, I was thinking. But thank you for the reminder. I don't know. Do you want to eat? You don't want to eat at home, right? Like you want to go somewhere and get food. And it can't be Chipotle because you just had that. Well, first off, I don't know what you have there. Because usually when you're eating somewhere and it's not Chipotle, it's a place I've never heard of. 잘했어. 이제 그 열쇠를 이용해서 알람을 켜. I've been wanting Five Guys recently, but 표시되는 보안 암호 코드를 it's too expensive for me to justify it. So maybe that's my recommendation. Do you like Five Guys, Nave? Bad for dinner. Why is that?
portion sizes. I see. Fuck you. God, this job is so weird. There's no reason I should be spotted there. Loses so much time. Because now I don't have any juice. 좋아, 그 정도면 충분해. 잘했어, 친구. 아주 잘했다고. Presumably big is my guess. Because I think 5 guys is like an insane amount of food. It's really heavy too. Too small for dinner? What do you 네 get? 말은 알겠지만 저건 그저 급수탑으로밖에 보이지 않는데? 속지 마. 그게 바로 그녀가 의도하는 바야. You don't eat fries. Okay, that's why then. 이런. Yeah, I can see that. If you just get a burger and then leave, 물론이야. 너한테는 신세졌으니까. I can understand how that's not enough food. 급수탑. 아니, 거대한 공격 로봇에게 번개가 치지 않도록 하기 위해서 설치된 거야. 그래? 피레침의 바퀴를 돌리면 전류가 접지선으로 흐르는 걸 막을 수 있어. 피레침을 무용지물로 만드는 거지. 번개가 치는 곳으로 가서 5개의 피레침을 찾도록 해. 좋아. 네 말은 피레침의 접시선 연결을 다 끊어서 번개가 저 급수타처럼 Nave, I mean, I'm not considering health here. 정확한 설명이야. Otherwise, I'd be recommending you. You want a grilled chicken salad? How does that sound? 잘했어. 그 피레침은 작동을 하지 않게 됐어. 번개가 치는 곳을 살펴서 다른 피레침도 찾도록 해. Yeah, I understand, Dave. It's not a judgment. I just... My input is probably subpar. That's all I mean. I am not. I definitely am not. Are you joking me? I was 2 inches off the ground. 내가 말했잖아. 거대한 공격 로봇이라고. You have Culvers down there? Wow. I guess my vote is for Culvers if it's good enough from a health perspective. 백작부인에게서 훔쳐내야 돼. 문제 없어. 내 훔치기 실력은 최고라고. 이건 네 생각보다 어려울 거야. 백작부인은 바보가 아니야. 네가 탈출한 이후 그녀는 보디가드 없이는 아무것도 가지 않아. 그녀 근처에 다가가려면 그들을 하나씩 처리해야 될 거야. 소리를 내서 그들을 백작 부인으로부터 유인해내야 할 것 같군. 거기 누구야? No, that's why I said good enough. Yeah, I've been bleeding time for a long time, and we're almost out of it, so...
찾았어. 이 게으른 보디가 I 어디 am 있는 listening 거야? to Lean In by Lil Peep, 잘했어. but it's almost 탱크를 over. 훔칠 준비가 다 됐어. I will provide you an update in 13 seconds when it goes to the next song. 머레이를 꺼내려면 머레이가 독방에 들어가도록 해야 돼. 저 파이프는 그의 감방으로 연결돼 있어. I'm now listening to 머레이를 Mockingbird 찾아서 by Eminem. 작전을 알려줘. 그 다음부터는 머레이 몫이야. 알았어. 그럼 들어간다. Which I would skip, but I'll keep it. 머레이, 이봐, 머레이. 슬라이? 어디 있어? 여기야 뒤쪽 벽. 슬라이, 너무 반가워. 놈들은 나에게 향신료로 번복한 음식을 Yeah, 엄청 Rude actually 먹였어. DM'd me one time 그래서 because he 이 saw my 기분이 Spotify. 이상해. 날 여기서 꺼내줘. 벤틀리가 독방에 허점이 있다는 걸 알았어. I did, but I'll stand up 경비원들과 again. 싸움을 크게 벌이면 놈들이 널 그곳에 가둘 거야. 날 믿어. 내 경험에서 하는 말이니까. He saw my Spotify that I skipped Mockingbird one time. Like he was like stalking my 좋아. 놈들을 live 50명을 status 박살내버려. 나머지는 on 벤틀리와 Discord. 내가 알아서 할게. And then I went back and listened to it to appease him. 공포의 반격이다. 어째였지? 머레이는 아직도 멀쩡해. 다섯 번의 승리. 머레이 20점 획득. 야. 아이 터키. 이만 좀 봐라. 누구도 날 막을 수 없어. 다섯 번의 멋진 승리야. 47 천국으로 가겠군. 기분이 너무 좋아. 50 어때 나의 핵주먹 맛이? Pretty, 기분이 반사회적인가? Underfarm. 뭐라고? 날 독방에 가둔다고? I tried to get coins there, but 네 마음대로 해. yep, you can, Sonic. That is true. However, that is a banned strat. 다리 아래의 저 거대한 파이프는 감옥의 보안 시스템에 동력을 공급해. 머레이를 구하려면 그 연결을 차단해야 돼. 좋은 계획인 것 같은데 왜 내가 필요하지? 너도 알다시피 다리엔 경비가 삼엄해. 알았어. 네가 폭탄을 설치하는 동안 보호가 필요하다는 네, 기꺼이 도와주고 싶지만 다리 위에서는 숨을 곳이 없어. 완전히 노출된다고. 맞아. 경비원들을 속이려면 저 동상들을 부수고 네가 그 자리에 있어야 돼. 동상처럼 포즈를 취하고 있다가 경비원들이 지나가면 퍽 하고 뒤통수를 So I used to not 친다는 거지? listen to 넌 anything 천재야. 응, 맞아. because it helped my like focus to be like as immersed into the game as I can be. 다 끝났어. 다리 위로 날 따라
but around the time I got sub 450, I started listening to music because I had been listening to music during offline runs, and I felt like it helped me. So I had Augie help me with virtual audio cables, and I've mostly listened to music since then. There's sometimes I forget, and there's sometimes I don't do it on purpose, but Vaporeon, thank you for the good luck. Same as the first. Phobos, thank you for the Prime for 14 months. Thank you. 다리를 가로질러 가는 중이야. And, I mean, this run's kind of been a bit of a mess in some spots. I mean, it started strong, and then I've been bleeding time through EP 3 and 4. 시스템의 동력은 저것으로 끝났어. $300. Jeez. Have the other services added any to try to compete with them, or are they just still sitting at 50? I actually think it's 25 for FFC for the free tier. I think it's 50 if you pay. 아니야. 자체 높이를 올리고 있어. 이 정도 공간이면 되겠지. 이 아래로 기어 들어가서 이동을 시작하자고. 난 아래쪽을 볼 수 없으니까 뒤처지지 말고 잘 따라와. 정문에 접근하고 있어. 놈들이 속아주는지 알아보자. 바보들. I mean, I don't know if I can answer that, Vaporeon, because we're in the middle of it. Like, it isn't anything. 폭탄을 발사하기 전에 탱크 아래에서 나오는 게 좋을 거야. 좋아. Good to see you, 넌 little 이제 buddy. 안전해. 안으로 들어가. 나도 곧 따라갈게. Because we're 40 seconds behind my best split time, so I've had to run 40 seconds better than this, but that run died. 먼저 가. 곧 따라갈게. So 벤틀리 다음엔 뭐지? 아마 거기가 경비원의 컨트롤 센터일 거야. 하지만 솔직히 거기 어떻게 가야 하는지는 모르겠어. 걱정하지 마. 난 머리보다 몸으로 더 잘 생각하니까. 다리 위에 전원을 끊었을 때 대부분의 보안 시스템은 꺼졌지만 일부 라이트는 보조 발전기가 있는 듯해. 조심해. okay, man.
was like 1 pixel outside the range, I guess. 좋아. 네 알고리즘 암호 해독기를 실행시키고 있어. 거기 뭐 들어가는 거 있어? 성공이야. 독방을 출입할 수 있게 됐어. 멋지군. 내려가도록 No, 할게. I'm plus 40 from best split times, which is best. It's basically your best pace up to each split, or through each split. 아주 안 좋아 보이는 걸. The pause menu can be used to buffer inputs. And on that jump, you have to do a circle boost, which is like a square boost but with circle. The difference between a square boost and a circle boost is just the orientation of the 2 buttons on the controller is less convenient because your thumb doesn't naturally go that way. So it's more difficult than square boosting, and you have to do it immediately following a glitch high jump. So you basically pause in the middle of the glitch high jump, which 1 allows you to move your hands, and 2 then buffers a frame perfect circle boost when the pause menu closes. 어떻게 열지? 전원 스위치는 모두 레이저 방어벽으로 보호되고 있지만 네가 그 근처에 가면 스위치를 조작할 수 있도록 If you hold, so like for example, if you pause, then you close the menu, and then you hold X, Sly will jump on the first frame that the pause menu closes. If you hold X and circle, he will do a circle boost. So you just do that. But you have to pause at a particular time, which is relatively precise, but it is like you get used to it. And it's incredibly easy with the pause. Not necessarily. So it is frame perfect in the sense that the 2 buttons should be hit on the same frame, but there is not a particular frame that you have to press them on. So it's not a 1 frame, but yes, it can be frame perfect. There are certain orientations you can stand on that post where Sly is close enough that he doesn't, like, you can get close enough to the pipe without needing a frame perfect circle boost. But generally, yeah, you want it to be frame perfect because it's. Hold on. It's not exactly easy to. It's not easy to get there without a perfect circle boost. 됐어. Sly 3 glitch high jump is like a really narrow window though, isn't it? And it's a very quick window, like it comes very early in the jump. God damn it, I missed the chair. This is bad. 내 머리 누구야? 뭐야? 여기 천국이야? 미안, 넌 천사가 아니야. 심호흡을 크게 하고 정신 차려. 알겠지? 우와. 이게 무슨 난리야? 정신 사납게. 난 반드시 나약한 하마가 풀려났군. 그리고 친구들을 데리고 있어. 어쩌면 신중한 판단을 내려야 할 때인가 보구만. 농담 아니야. 난 클라고크의 심장 반쪽을 안전하게 보호했다고. 이걸 백작 부인에게서 숨기는 건 아주 어려웠어. 백작 부인, 그녀가 달아나고 있어. 그녀를 쫓아갈 수 있도록 저 크랭크 바를 들어 올려. 알았어.
No, please do not call it scuff hopping. Because I called the Sly 4 trick scuff hopping, so it didn't conflict with Sly 3. It's the only reason why I named it that. I mean, it's also like, I think it's an appropriate name. 이 쓸모없는 But 멍청이 같은 일하고. 너무 yes, I 그러시면 did 뭐래요? deliberately try to avoid 우리 a naming 잘하고 있었구나. conflict. 내가 정신적으로 필요한 건 다시는 널 생각하지 않는 것뿐이야. 왜 그렇게 화를 내는 걸까? 계속 화를 내겠다면 네 친구들에게 그 분노를 발산하는 게 심리학적으로도 더 생산적일 것 같은데. 더 이상 할 말은 없어. 주먹으로 대신 얘기하도록 하지. 미안하지만 시간이 다 됐어. Yes. Yeah, that is literally me. Yep. It's true. God, my back is killing me right now. Please run faster, Murray. So I can stand up. Thank you for the stretch break. 그녀가 달아나고 있어. 걱정하지 마. 그녀를 찾을 수 있을 거야. 우리 셋이 다시 모이면 그녀는 상대가 되지 못해. 복수할 때가 왔군. 감옥에서 도망친 백작 부인은 지금 그녀의 성에 숨었어. 아주 강력한 방벽이 있는 스산한 곳이지. 아무리 음산하다 해도 우린 거기로 가야 돼. 상황이 더 재밌게 돌아가는 건 최근까지 클로갱단의 비밀 멤버였던 백작 부인이 클락워크의 눈을 가지고 있다는 거야. Didn't Wes Anderson direct that? 법서에 따르면 그 눈은 상대방을 그 자리에서 멈춰버리게 한다는 군. 눈을 다른 곳으로 돌릴 수 없게 해서 말이야. 그렇게 강력한 무기로 그녀 같은 최면술사가 무슨 짓을 할지는 안 봐도 뻔하지. 백작 부인의 실체가 인터폴에도 전해졌어. 이번 사건과 가장 깊게 연관돼 있는 I appreciate his style and that he like has his own thing. Then his movies feel like his and only his, basically. 하지만 우린 지금 당장 움직여야 돼. 상황이 더 악화되기 전에. But it's I don't know. There's something off-putting about it. I've seen Fantastic Mr. Fox at least once, maybe twice. I know I saw it in a class a couple years ago. I don't remember if I had to, or if I had watched it before on my own. Right now, it just started. I'm listening to Let Me Bleed by Lil Peep, which is a extremely depressing song. Oh no, I did not diss it. I felt like I was pretty neutral towards it. In my, I think the class was script to screen, where we would read the screenplay, usually an earlier draft of a film, and then watch the finished product, which was usually very different. In the case of that movie, we read the short story.
So that was kind of the exception. 저건 백작 부인이 감옥에서 탈출할 때 썼던 비행선이야. 어쩌면 우리도 저걸 활용할 수 있을지 모르겠군. 좋아 슬라이. 재교육 탑으로 올라가. 아마 그곳에 문은 안에서부터 잠겨 있으니까 탑의 창문을 I 이용하도록 do. 해. Yeah, I like that song a lot. I kind of I started listening to him less after he died. 여기 클락워크의 눈 말고도 다른 게 더 So 있어. there was a while where I missed a lot of like the newer releases of his. 그녀가 날 함정에 빠뜨렸어. Um, 난 it was 정직하다고. rude listening to him on stream a lot. Actually, that made me discover 그러면 왜 나한테 이러는 Juice 거지? WRLD music that was very popular that I just had not listened to because I just didn't listen to any of the newer stuff. 내가 클로갱단의 비밀 멤버라는 사실을 알게 되는 건 시간 문제였지. 그래서 닐라가 널 And that was 가둬둘 the 기회를 standout 제공했을 때 난 기회를 놓치지 않았어. for me. 이겁자. That song. 넌 인터폴의 수치야. 널 파멸시키는 것을 내 일생의 목표로 삼겠어. 하지만 네 도둑질은 그리 오래가지 못할 것 같은데. 클락워크의 눈을 이 장치에 연결하고 나면 네 도둑질은 이제 내가 시키는 Second 대로 verse, 될 테니까. same as the first. 난 그렇게 쉽게 Steven, thank you for the 손해당하지 않아. Prime for 13 months. I meant to text you back. I'm sorry. I will do that 하지만 난 네 정신을 다시 프로그래밍해서 very 나한테 soon. 누명을 쓰게 만들겠어. 이제 편하게 생각하고 푹 쉬도록 해. 지상 낙원에서 평생 머물 생각만 하라고. 놈들이 널 보지 못한 것 같아. 사진이나 몇 장 찍고 여기서 나가자. 아니야, 난 카멜리타를 도와줘야 돼. 그녀가 위험에 처해 있어. 지금 네가 할 수 있는 일은 없어. 정찰 사진을 아지트로 가져와. 그러면 그녀를 도와줄 방법을 꼭 찾아볼 테니까. 흥미롭게도 And film school is great, but 이호경에 갇혀 있어. 구식이지만 아주 효과적이지. I don't really know what I'm gonna do with my life. 눈이야. 저 컨트롤 보드를 통해서 전달되는 것 같아. 어디 제품인지 알아보도록 콘솔 사진을 찍어봐. 저것들은 백작 부인의 엘리트 섀도우 가드들이야. And I felt very alone in thinking that, but the other day in my workshop group, 저건 세계 장치야. we were 난 저것들이 실제로 like a classmate of mine brought that up, 이 물건은 과학과 흑마술을 동시에 사용해서 and 만들어진 then 거라고. there were like 3 different people in the group, including me, who kind of all felt the same way, where we just have no idea what we are going to do. 터미널이 이 탑의 시스템과 연결돼 있을 거야. 터미널을 켤 방법을 찾아야 돼. 좋아. Because I really 아직 don't want 같이 to 계획을 move to 세우도록 LA. 하자. I don't want to move to LA to have a random shitty job and live in a shitty apartment with like 4 roommates and deliver coffee to film producers if I'm lucky. 이봐머리, 거기서 장군 보여? 아니, 노인 한 명이 올라오는 것밖에 안 보이는데. 왜 외모만 보고 그를 판단하지 마. 그는 클로프 장군이야. 아주 터프한 군인이지. Yeah, that would be cool, but 이성에 공안을 I- 책임지고 있기도 하고. 모습하지 않으면 어쩌지? 그를 다치게 하고 싶지 않아. 그런 걱정하지 마. 그는 오직 2가지만 두려워하지. how about full-time streamer? 그 외에는 그를 다치게 할 수 있는 건 아무것도 없어. I mean, I think I would be interested in that, but I don't know how realistic it is. 사람이지. 와우, 그가 아주 좋은 걸. 잘했어. 이제 그를 아지트로 데려와. 위치는 바이너 큐컴에 표시해뒀으니까.
My backup plan has always been to teach high school English, but in my schooling, I have not really pursued that at all. Fuck you, man. Okay, we evaded a disaster. Most successful professional speedrunner. 할 얘기가 많습니다. I don't know. 혹시 성문을 여는 honestly. 보안 코드를 알고 계신가요? 네? Speedrunning is just weird because 할 마음이 별로 없나 we all 보죠? play different 이런 건 games. 어떨까요? So 어서 말해. I would assume it's somebody who plays Minecraft. If you're viewing it as more of a traditionalist thing, then it's probably someone who plays a Mario game. 좋아, 슬라이. 여기 너의 새로운 임무가 있어. 안으로 몰래 들어가서 사악한 늑대 여사제의 관을 부숴. 너무하는 거 아니야? 그 정도로 심한 벌을 받을 만한 여자야? 얘기 안 듣고 있었어? 그녀는 사악한 늑대 여사제였어. 관을 부수면 그 안에 그녀와 함께 붙잡혀있던 영혼들을 풀어주게 된다고. 좋아. 이게 어떤 일을 하게 될지는 모르겠지만 갇힌 영혼을 풀어주는 건 좀 멋지게 들리는군. How many controllers do I own? I own one PS3 controller that works. It's the one I'm using right now. I have more at home that don't. They all have some sort of issue. I have one where all the buttons work, 이제 밖으로 나가면 but the X 두 번째 button 단계에 is 대해 kind of 설명해줄게. sticky. It gets stuck down sometimes. That was the last controller that I ran on. I stopped using it because I would glitch high jump and it wouldn't go through because the X, like the multiple X inputs wouldn't go through. 풀어주지 않았어? 왜 내가 그들을 다시 잡아야 하지? 걱정 마. 잠깐만 붙잡아 두는 거니까. And then I have like three or four 나의 본복을 뜨게 that 그들을 풀어놔. 알겠지? like have a button that don't work, 그 that doesn't work, 맞아. don't work. 만약 내 계산이 옳다면 그 I have at least 사건으로 one 인해 button that doesn't 우리나라는 work, 더 and 많은 무기를 구입하게 될 거야. 백작부인에게 나쁜 일은 우리에게 좋은 or 일이지. like a problem with the 그리고 stick. 놀려줄 수 있고. One common problem with PS3 controllers is there's some sort of strip on the inside that like wears out, and then the controller will do like ghost inputs when you move the sticks around. So like I have one controller where like if you click out the left stick, it'll square boost, or like hit triangle. You can fix that with tape. I know from Hexu said he's done that before, and I know Riley fixed his as well. I really want a new controller. Thankfully that Ghost was pretty nice, and this one is being extremely nice, so it didn't end up mattering. But the amount of pressure required to hit my R3 button is very inconsistent. 좋아, 슬라이. 유령을 모두 모았어. 이제 닐라의 본부로 가서 그것을 굴뚝에 집어넣어. Good split. 백작 부인이 전
전쟁을 원한단 말이지. 그렇다면 공중 화기를 구입해야 할지도 모르겠군. 폭격기 몇 대면 충분하겠지? Hello, Chisel. Thank you for the good luck. And then, as far as other controllers go, I have one PS4 controller that works and one that 나머지 doesn't. 악성 모드를 운반하려고 모드 수집기를 가진 걸 알았지. 응? 이건 약간의 마법이 들어간 장치로 악성 모드를 빨아들여. And I use 모드를 that 모으려면 for 이게 필요해. games on my computer. 쉬운 거 같은데? 아니야. 악성 모드는 아주 강력한 어둠의 힘이야. 수집기를 들고 있는 동안 약간의 데미지라도 입으면 바로 끝장이라고. 와, 어려운 거 같은데? 맞아. 이건 아주 흥미로운 전술적 챌린지를 나타내지. 어쩌면 무덤에 원래부터 있던 함정들을 이용해서 나의 수집 작업을 방해하는 적들을 물리칠 수 있을지도 몰라. 그게 될 리가 없어. 나라면 그 스위치를 이용해서 경비원들이 가까이 오기 전에 다 박살내겠어. 맞아. 4개의 실린더가 다 차게 되면 세뇌 장치를 파괴할 만큼의 검은 마법이 모인 거야. Well, a little slow because the health has stopped dropping for whatever reason. And it kind of messed up how I was going to play that. 네 컴퓨터 사용하는 방법은 모르지만 네 바이노크 컴에 새 암호가 표시돼 있을 거야. I did have enough juice, so I should have just finished normally. But I wasn't sure. Good seal on body.
dogs for sure. I do like cats though. However, I am allergic to cats. I don't like how they scratch you. That's not fun. 더 필요해. 우와, 내 모조 수집기에 빈칸이 하나 더 찼어. 세 번째 무덤으로 가겠어. I love dogs though. 이 바이노큐 컵에 새로운 웨이포인트가 표시됐을 거야. Yeah, I definitely don't hate cats. But I'll never have one just because it's... I mean, my brother is even more allergic than me. Like, I won't die. I just get, like, cold symptoms. And it's not fun. Beavers versus dogs. You know, unfortunately, dogs win. But I count them on a different scale. Because one is a wild animal. I feel like that's fair. And I have more of like a, you know, personal experience and relationships with dogs, so it's not really a fair comparison, you know. I bet if I had a pet beaver that like hung out with me at my house and would like run to the door when I got home and stuff, I would probably say beavers. But I don't. So 이 방에서 볼 일은 끝났어. 이제 한 곳만 더 들리면 돼. that's cool, Marcel. That's very cool. I haven't seen a beaver in years. 익숙해지는 걸 방금 또 웨이포인트를 전송했어. 하지만 이번 건 좀 뭐 알아서 잘할 수 있을 거야. 최고. When I went up north in the summer, I had hoped to see one, but it was a long shot. We weren't lucky. Hello, Gene. It's been good. How are you? I saw a beaver up close, like probably like 8 years ago or something. 와, 임무를 마쳤어. Like probably like within 모조 6 feet of 수집기가 me, 다 차면 in the woods, 세뇌장치에서 클라고크의 눈을 right 떼낼 next 수 to 있을 거야. a river. 와, 네가 아주 멋지겠는걸? But most of the time, it's just been at a distance and they're swimming.
Biggest reset point? I don't know. I think it depends on the person. Because, like traditionally getting stuck in Cairo is very common. And also like resetting to table clip. I have issues with both of those sometimes, but rather infrequently. 전원이 없는데 어떻게 컴퓨터를 해킹한다는 거지? 클러프 장군에 따르면 이동식 전원이 이 복도 끝에 저장돼 있대. 복도치고는 아주 무시무시한 걸. 중세 시대 죽음의 던전 같은데? 네 맞아. 길고 날카로운 스파이크로 가득한 무덤 속으로 뛰어내려가는 것이. For newer runners, I would say follow Dimitri. 제교육탑에 낡은 컴퓨터를 켜는 But 방법은 그것밖에 later 없다고. on, like not at all. 컴퓨터를 켜지 못하면 클라고크의 눈을 가질 수도 카멜리타를 구출할 수도 없단 말이야. There's an old saying in this game that the run starts at code capture. 그딴 소리를 하는 거야. Because of the difficulty of that split and the ones following it. And also just that the run kind of like amps up after that segment. I think that's less. I think the difference is less drastic now. Because episode 3 has more things than it used to. 이 산성 배터리면 될 것 같아. 정글 근처로 걸어가기만 하면. 자 봐. 이 나쁜 녀석 혼날 준비나 해라. I could PB without table clip, but it's just like, why would I try? You know, like it is really not fun to just start the run 25 seconds behind. And I have faith that if I do, I can hit it the next try. 널 잡을 거야, 반드시. 진짜로 널 잡을 거야. 그래. 전에도 들었어. That's kind of the way I look at it. 이제 둘 남았다. 산성 용액으로 가득 차 있는 이 배터리를 다른 터미널로 들고 가는 동안에는 You could extend that argument to like all of episode 1. So like for example, there are times where I have like a bad episode 1 and I'm considering resetting because I know I can do better. And I want to believe I would do better if I were to reset, but I also don't know. But at least with table clip, I have faith I will hit it. It's a bit different with a trick versus just general play though, I guess. 어쩌면 네 자아보다는 본능을 통해 접근해야 할지도 모르겠군. 너의 초자아를 비껴나갈 수 있게 해줄 테니까. Also, GG Gandhi. You're very lucky to have a good hockey team. 컴퓨터 하나만 더 하면 이곳에서 나갈 수 있어. Although I guess the Gophers are good this year so far. See how tonight goes. I can live with the Wild being bad if the Gophers keep being good. Last year they were both good and they both choked in playoffs. That was sad. More sad for the Wild because this is the bigger deal. 카멜리타, 왜 저항하는 거야?
내 친구가 되고 싶지 않나? 싫어. 이 다리가 8개 달린 암수 같으니 싫어. 낡은 컴퓨터에 전원을 켰으니 여기서 And 내일은 the Twins 끝났어. didn't even make the playoffs this year. They were like winning. They were leading the division when I checked in. Oh my god, I can't believe it. 에이, 양쪽 아날로그 스틱을 모두 이용해서 I 탱크를 do use an auto splitter, yeah. 양쪽 모두 위로 하면 탱크가 전진하고 모두 뒤로 하면 후진을 Got to 하게. 83, which 서로 is also what 반대방향으로 happened 하면 the 회전을 other 하지. day. 대포를 발사하면 아론 버튼을 눌러. I could perhaps 임무를 look into 마치면 lowering my 탱크를 6대 파괴해. threshold even more. 알겠지? 가자. 의자가 이것보다는 더 뒤로 가야 Free 하는 거 cams 아니야? during the hacking sections. No, I don't think so. 이봐, 친구들, 난 탱크 안에 있어. 잊지 마. 양쪽 모두 위로 하면 탱크가 전진하고 모두 뒤로 하면 후진을 하게 돼. 서로 반대 방향으로 하면 회전을 하게 되지. 아론 버튼은 포를 발사해. Fuck. 달려라, 달려. 우리가 못 득점했습니다. 괜찮아요? 칭! 잘했어 머리. 그 정도면 놈들을 한동안 조용하게 만들 거야. 백작 부인은 Yes, that is fake floor. 잘했어. 이제 그 열쇠를 이용해서 성 안으로 들어가 도청 장치를 장착하는 거야. 도청 장치는 방의 저쪽 끝에 있어. 여기서는 너무 무리할 필요가 없다. 예. 그 도청 장치는 완벽해. 이 바이노큐컴에 경비원이 또 나타났어. 그들에게서 음성 변조기가 있는 방의 열쇠를 훔치도록 해.
A teacher. That's cool. 잘했어. 음성 변조기가 있는 방이 바이노큐 컴에 표시됐어. 음성 변조기 근처에 경비원을 많이 배치해뒀군. My brother's a teacher and he knows about the Sly games. 바로 그거야. 백작 부인의 음성 변조기를 얻었어. 이제 그걸 사용하러 가자. 경비원들이 하수도로 들어가는 입구를 잠궈버렸어. 그곳을 담당하는 자들을 찾아서 열쇠를 훔치도록 해. 실력 좋은데, 슬라이. 이제 강 근처에 있는 배수구 쪽으로 가. 거길 통해서 하수도로 들어갈 수 있을 거야. 청사진에 따르면 이 하수도는 밀라의 본부 바로 아래까지 연결돼 있어. 운이 좋은 것 같군. 백작 부인의 부하들이 이미 닐라의 위성 케이블을 파놓았어. 어떻게 할까? 도청 장치를 접속시킨 다음 음성 변조기를 부착해. 나는 아지트에서 그게 제대로 작동하는지 점검할게. 와, 이거 아주 멋지게 Thank you for the stretch break. Gene, Jonas, thank you for the good luck. 용병 탱크 부대 들으세요. 버탑을 좀 돌려봐 해줄 수 주시겠어요? 우와, 이건 멋진 걸. 제 말은 여러분 모두 멋지다고요. 이상무. I don't like them. I think they can be funny. And I think they provide for more dialogue, and the dialogue in Sly 3 is generally good and funny, but they don't really do anything. Like you have to pick the right one for each of them. So it's just kind of an odd feature, I think. 좋아 머레이. 성의 메인 게이트로 가서 저 서치라이트들을 꺼줘. 그동안 벤틀리와 나는 성 위로 올라갈게. 행운을 빌어. But at least it does not pretend that they matter. Because that is a thing that games with dialogue options frequently do. 이 굶주린 용병 여러분 들으셔. 성의 방어망이 파괴됐습니다. 모두 이 기회를 놓치지 말고. Has the best style in terms of graphics, like the best visual design. 승리를 위하여. I would say this game, but Sly 4 I think looks the best. 지르는 재미는 그 It's not really 정도는 fair 됐고, because 패러글라이딩을 해볼까? 비행선에서 내려오는 로프를 꽉 잡지나 해. of the 나는 물에 resolutions and 빠져도 stuff. 죽지 않아. 작자가 친구 좀 과격할 수도 있어. 알았어. 제교육탑으로 가자.
뭐야? 용병들이 성의 방어를 돌파했다고? 전부 출동해! 너희 모두 전멸할 때까지 이 탑을 지켜! 걱정하지 마. 아직 너의 재적응을 끝낼 시간은 있으니까. 여기서 내가 나가면 네 얼굴을 재배열시켜주지. I think Sly 3 also looks great, but I don't like how shiny it is. 우리의 난폭한 공주님을 구출할 I like 준비는 다 된 the 거야? like that this game just generally has a 아이언 darker 테크 250은 darker 완전히 art style and a 통합된 darker tone. 시스템이야. 카멜리타를 풀어주는 시스템도 이 낡은 터미널 어딘가에 있을 거라고. Also, this game looks way better on the remaster than it does on PS2, which is another thing. I think this game looks pretty bad on the PS2. It's just really dark and I don't know. 이거면 될 거야. Sonic said that the PS2 like 너희 뇌파 패턴을 Cable? 분리해냈어. has like an issue with it or whatever with this game at least. 좋아, 나의 새로운 친구. 손들어, 몽땅 다. He explained it one time, 섀도우 가드! 섀도우 가드! and that apparently is the reason it's so dark. Like it wasn't supposed to be that dark. I don't know. I also don't know where he heard 항상 that. 그녀의 피스톨로 문제를 풀려 한다니까. 그녀는 좀 난폭해. 물러서 슬라이. 생각보다 폭파 반경이 더 클 것 같아. 빨리. Aslov, thank you for the good luck. 애들이 괜찮아? 이것은 천식이 있는 사람에겐 나쁜 곳이야. Yeah, I mean he might have been, but I don't think so. 나머지도 가능할까? 걱정하지 말라고. 내가 잘 간직하고 있으니까. 일라. 백작 부인을 처리해줘서 고마워. 난 그녀를 클라거크의 눈으로부터 떼어놓을 수가 없었지. 눈은 하나만 있어도 충분해. 그럼 안녕. 애들이 눈을 가지고 비행선으로 탈출해. 난 닐라를 뒤쫓겠어. 하지만 계획은 이건 계획이 없던 거야. 모든 폭격기는 들으라. 공격을 백작 부인의 비행선에 집중하라. 실 벤틀리 곧 공격을 받게 될 거야. 비행선의 포탑으로 가서 정신 차리고 있어. Damn, the barrel didn't spawn. GSM'd it away. On PS2, you can skip the entire chase by just going to the end trigger from the beginning, 말도 안 돼. which is 캐롤은 내 거야. 내 거란 말이야. right there. 미스터 쿠퍼, 사실 그 눈은 원래 내. Thank you for the hydrate. And they patched that in 실 벤틀리 곧 공격을 받게 될 거야. Japanese 비행선의 PS2, 포탑으로 가서 정신 차리고 있어. which is the build that this 난 할 수 있어. remaster 난 was 할 수 있다고. that the remaster uses.
So the optimal version for episode 5 is Korean disc and a Korean backwards compatible PS3, Korean PS2 disc, which no one has, so, and hopefully no one ever will have. 그거야. 공중은 이제 안전해. 좋아, 친구들. 난 낭대부 지점으로 가겠어. 이리 돌아와, 백작 부인. 그 비행선은 당신을 구할 수 없어. 자비로운 지옥의 신이여. 슬라이 내 말 들려? Probably Marcel, yeah. 비행선이 아주 위험한 상태로 하강하고 있어. 추락하고 있다고. 추락! 추락! Because I have to do some schoolwork, for sure. Because I think it's unlikely I'll do anything for it tonight. 돌려줘. 절대 안 돼. 내가 미쳤게? 아, 정신 분석을 하지 마. 전문 의사 의견 따위는 듣고 싶지 않으니까. And I have like 20 or 25 pages due on 넌 아버지의 명성을 빼앗고 Thursday. 장난치는 무식한 꼬마에 불과해. 난 너와 쿠퍼 가문에 대해 모든 걸 알고 I have 2 있어. pages due Monday night, and then I have 난 너의 도덕적 가치관과 I have to have 3 상관하지 film 않아. ideas for 넌 Wednesday. 초월해. No, Tuesday actually. 앞조차도. 도덕적 가치관을 초월하는 그런 사람에게 내가 눈을 줄 Is there 것 같아? normally a schedule? You mean for my stream? No. 벌레 같은 너에게서 그걸 빼앗는 건 너무나도 쉽고 재미있을 거야. Recently, I've been streaming like twice a weekend. 거기 누구 있어요? Around like 2 p.m. Central Time in the U.S. 저게 뭐지? 나한테 클라버크의 눈이 있어. 여기로 달라니까. 내가 떠난 I am a screenwriting major. 넌 내가 잘못됐다는 걸 보여줬어. 난 당신이 불쌍해. 그렇게 많이 공부를 했어도 옳고 그른 것도 모르다니. 나보다 지능이 뛰어난 상대 앞에서 방심하지 않는 것 정도는 나도 알고 있어. This is episode 5. 내가 눈을 가졌다고? 내가 눈을 가졌어. Like, I mean, it is 이게 fun, 뭐야? definitely, 이거는 이봐 도와줘. but 카메니티가 눈을 가져갔어. it's still work, and it's still school, you know? 정말 친구 Regardless of what it is. 카메니티가 멈출 때까지 계속 사격해. 거의 작동. I definitely enjoy it more than a lot of other things I could be studying. But 그리고는 벤틀리를 데리고 이곳을 빠져나가도록 하자. 슬라이 어떻게 좀 해봐. 우린 나중에 랑데부 지점에서 만나기로 해. one thing that I really struggle with as a writer is 누가 이길지는 잘 알고 있을 텐데. just like coming up with ideas from nothing is really difficult for me. 힘을 통해 네가 맞다는 걸 증명했어. 하지만 이 클락워크 눈은 네 정신 속에서 너와 I've been doing an okay job at that recently, but I've only been making smaller things recently. Are you fucking kidding me? That is so annoying. 정신력이 강하군 쿠퍼. 전혀 짐작을 못했어. The whole fight got messed up because I didn't back up enough at the beginning. And when you move and you have iframes, she just backs up like crazy. Which is I knew that, but it's really hard to fight against the urge to do that.
분석한 결과 우린 진 바이슨의 운송 회사의 비밀 기지가 있는 캐나다의 누나쿠트만까지 오게 됐어. 그는 젊었을 때 1852년도에 골드러시를 따라 캐나다를 횡단하던 중 횡재를 맞았지. 과감한 발굴가였던 그는 위험을 무릅쓰다가 공상대에 탁 그는 순식간에 얼어붙은 덕분에 기적적으로 살아남을 수 있었어. 그리고 220년이 지난 지금 지구온난화 현상으로 인해 다시 돕게 된 거야. 과거에 그랬던 것처럼 그는 북부지방을 개척하고자 하는 꿈을 가지고 있었어. 그래서 거의 모든 강에 댐을 만들고 나무도 모두 베어버렸지. 플로갱단을 위해 향신료를 운송하는 것은 자연을 상대로 한 그의 전쟁에 풍부한 자금을 대어줄 수 있었어. I find inspiration from watching 그는 그저 other things, 1850년대 평범한 사람일 뿐이거든. like watching other shows or movies. 지금은 그저 악당이지. 어찌됐건 그는 클라그워크 부품을 많이 Sometimes from games, but not really frequently. 진 바이슨 같은 구식 사람이 로봇 부품으로 뭘 하는지는 나도 모르겠어. 알고 싶지도 않고. 하지만 곧 알아내게 될 거야. 오두막은 겉으로는 소박하게 보이지만 사실은 진 바이슨의 열차 제국의 It was a lot harder during COVID because of the fact that I just sat in my room all day doing nothing. 그가 클라고크 부품을 어디에 뒀는지 알 수 있을 거야. 그의 파일을 뒤지는 건 그리 어렵지 않은 것 같은데 하지만 수직 암대로 It's really hard 올라가는 to 건 be 좀 creatively 어렵겠어. inspired when you don't do anything ever and you're stuck in the same place. 여기는 암벽 등반가들이 자주 찾던 곳이야. 그들이 쓰던 등반 도구들이 아직도 있을 거야. 점프에서 동그라미 버튼을 누르면 붙잡을 수 있지 않을까? 맞아. 후크를 풀기 전에 뒤로 기대는 걸 잊지 마. 그렇게 하면 더 높이 올라갈 수 있다고. 알려줘서 고마워. I'm 한번 listening 해볼게. to Fuck. I gotta be careful with that, with cutscenes ending. I buy Little Skies, which I don't actually like that much anymore. This has been on my playlist for like years, but 그 정보를 이용하면 클라고크 부품이 어디에 있는지 찾기 쉬워질 거야. I usually skip it. I don't really skip songs during runs very often. 좀 있어. 물론이죠. 당신을 위해서라면 언제든지. 하지만 꼭 이 스피커폰으로 전화해야 되나요? But I usually skip it, like when I'm just listening to 난 music. 걸어다니면서 얘기를 해야 피가 머리에 공급이 잘 되거든. 얘기 들었어? 좋아. 이제 들키기 전에 그곳에서 나가. 계획대로 오로라 배터리를 가지러 올 것인지. 바이슨의 인테리어 감각을 분석해본 결과 그의 나머지 물고기 표본들은 다른 오두막에 있는 벽난로 위에서 찾을 수 있을 것 같아. 나도 그렇게 생각했어. 벽난로 위에 물고기를 가서 청사진을 훔쳐와. 두 개째, 하나 남았어. 마지막 배수는 벽난로 위에 있어. 조심해. 오두막. 아주 잘했어, 슬라이. 이게 마지막 정찰이야.
Alright, see you, Marcel. Thank you for the good 대장의 luck. 청사진이 있으니까 저 위성 시스템으로 철마 기관차를 추적할 수 있을 거야. 산 꼭대기라고? 오래 안 걸릴 거야. I think someone has. I'd be surprised if Sonic hasn't done that. 멋진데. 우린 열차의 GPS 시스템을 완전히 들여다볼 수 있어. 다 내 컴퓨터에 들어있다고. Jake did. Okay. 완전 가속으로 돌아가. 자료를 분석한 다음 너와 머리에게 결과를 알려줄게. I can't see Remo putting himself through that. 좋아, 슬라이. 우린 철마 기관차에 잠입해야 돼. 하지만 들어가는 유일한 방법인 기차는 잠. Nice. Welcome back. 잡아 올라간다. 패러글라이더 사용하는 What game, 걸 잊지 Sonic? 마. 방식력 가스는 공기보다 가벼워. 풍선을 터뜨리면 널 위로 띄워줄 거야. Don't tell me that astrology game. 잘했어. 탱크에 가스가 가득 찼어. 기차 위에 착륙할 차례야. Sonic 06. Nice. 인상 밑으로 돌아와. 부숴야 할 기차가 아직 2대 남았어. 간다. This moose is gonna die. There he goes. Rip. 가스 탱크가 다 찼어. 기차를 찾아서 착륙하도록 해. Hello, Ben. Thank you for the good luck. 항상 비행기에서 머리를 만나. 너희들 아주 잘하고 있어. 자, 이제 하나 남았다. Antoine, thank you for the good luck. 남았어. 터지지 않게 조심해. Yeah, it's like a DS game, right? 가스가 꽉 찼어. 마지막 기차를 노려. 좋아, 성공이야.
추가 기관차가 모두 열렸어. 슬라이, 이건 끔찍해. 믿을 수가 없어. God damn it, that's my health there. This is not good. Okay, so she killed a guard. He dropped a health there. I killed a guard, so I have 4 points right now. So that means if there are 2 rooftop guards on the way back from pickpocketing Carmelita, the second one will have a health there. 그 안에서 괜찮아? 좀 좁긴 하지만 가만히 있으면 충격이 덜할 거야. 안 괜찮아. And I think 그리고 I'm 재민이 at. 고마워. 아주 배가 고팠거든. I think if I get a health there, I will have full health minus 지금 인터폴에 쫓기는 건 너야. minus a rooftop or a range shot. 닐라 경사가 내게 누명을 씌웠다는 것도 밝혀질 거야. 일라 경감이겠지? 승진했다고 들었는데. 상관없어. 그냥 가만히 있기만 해. 네 친구들을 찾으러 갈 테니까. I'm mapping out how I'm going to get a health there because you need a health there. 널 꺼내주려고 돌아왔어. 이렇게 있는 걸 이건 삼중 자물쇠인데다가 카멜리타가 열쇠를 모두 가지고 있어. 이봐 친구, 내가 소매치기 전문인 거 모르나? 여는 어프의 슬라이 열쇠를 빼낸 다음엔 도망가는 게 좋을 거야. 카멜리타는 금방 알아채고 널 쫓을 테니까. 얘는 내게 맡겨. 내 열쇠. This guy. 내가 널 찾아낼 거라는 걸 너도 알고 있겠지? 내 물건을 훔쳐낼 순 없어. 한 번만 실수하면 넌 내 거야. It's a sequence. 여기 있는
Killing a guard counts as 2 points. Breaking an object counts as 1 point. When you get to 7 points, a health will drop 50% of the time. If it doesn't, and you get to 8 points, then it's 100% at 8. And it resets to 0 when you get a healther. 고마워 친구. 아유 저 안에서 저만 죽는 줄 알았어. 별거 아니야. 나야 늘 카멜리타를 Unless the object is breakable, or unless the object or guard doesn't drop anything at all. In which case, it won't drop a healther, but it will still reset to 0, as if it did. So, like, there are some guards that you'll kill sometimes, and like they won't drop anything. Like they won't drop coins. So those, for example, will also not drop a healther. But they would reset the counter as if they did. 설마 1호가 곧 지나가게 될 거야. 아주 빠른데. 우와. So the counter doesn't actually look at whether or not a healther dropped, it just looks at itself, kind of. I fucking fell. Yeah, points carry over loads and episodes. The only thing that it doesn't carry through is a reset. When you reset the game, it also resets to 0. They also transfer between save files. 멋져. 이상한 로봇 장비를 하나 얻었군. 진바이슬은 철마 기관차를 한 대 잃었고. Bummer. Yeah, you know, I actually knew how to play blackjack at one point, but I don't really remember. 조심해 벤틀리. 여기 철마 2호가 온다. RC 헬기 준비됐어? 열차를 따라잡을 수만 있다면 다른 문제는 없어. It was sometime after I turned 18. But more than 2 years ago. I know that because when I turned 18, I went to the casino and I didn't know how to play blackjack at that point. 슬라이는 절대 성공할 수 없어. RC에게 총을 서로 달길 잘했지. 보자. X 버튼은 폭탄 투하, 그리고 네모 버튼은 앞으로 발사. Because I just played roulette. 복잡하게 되기 전에 저 미사일 발사대를 공격하는 게 좋겠거든. Yeah, I remember that much. I think I could probably figure it out really quickly since I did know how to play it, you know? But I remember watching it. It was happening in a movie I was watching and I like didn't understand it anymore. It might have been Breaking Bad actually. I think there's a scene where
he plays blackjack because of the whole cover story that he got the money from gambling. That is definitely what I saw it in. Yeah, but that's illegal here. I don't know what it's like in other countries, but I mean, gambling isn't legal at all, but it kind of is because of all the casinos in Minnesota are on Native American reservations because they're allowed to do whatever they want, basically. Obviously, only to an extent, but they do have casinos. 사물을 추격하려면 이 수동차가 필요해. 하지만 지금은 모두 정차되어 있는 상태야. 문제 없어. 내가 울타리를 부숴버릴게. 저처럼 내 폭탄이나 너희 근육으로는 파괴할 수가 없어. 아니야, 이건 훨씬. No, we use it throughout the rest of the run. 잘했어, 머리. 다음 아기곰이 있는 위치를 알려줄게. 미안하지만 나머지 아기곰은 이 동그란 어딘가에 있어. 조심해, 머레이. Basically, you lose roughly the same amount of time getting it as Bear Cub Kidnapping CSS saves. 정말 빠르군. 엄마 곰이 오고 있어. 아주 멋졌어. 마치 동물의 왕국을 보는 것 같아. 훨씬 난폭하긴 했지만. And then the remaining uses end up saving time overall. 두 번째 철마 기관차는 너무 빠른 걸. 기관차 위에 뛰어내릴 시간이 없을지도 몰라. Yeah, I took it a little safe, and thankfully at the beginning didn't get screwed. 나머지 클라고크의 팬은 엔진의 화로 안에 장착돼 있을 거야. 그 위로 들어가서 가져오도록 해. 객차 위에 미사일 발사대가 몇 개나 설치되어 있는지 전에 확인했어야 돼. 그 방어망을 뚫느라고 정말 고생했다.
설마 1호에 장착된 클락워크의 배를 어떤 운 좋은 도둑놈이 훔쳐갔다고 한다. 1호 열차에 있던 모든 경비원들은 규칙에 따라 엄벌에 처해졌다. 여러분도 같은 운명에 처하지 않도록 주의하기 바랍니다. 아, 정말 멋지다. 온 사방에서 클라고크 부품이 들어오는군. Good to see you, little buddy. I haven't stolen anything. Yet. 올라타라고 친구들. 열차를 따라잡아야 해. 잡았어. 아주 잘했어, 머레이. 물론이지. 머레이맨 힘은 폭포수 같아. 슬라이 네 차례야. 열차 안에 숨어 들어가서 클라고크의 위장을 훔쳐와. 신바이스는 좀 이상한 녀석이야. 클로갱단이 나눠준 클락워크 부품 중에서 폐와 위장을 갖다니 비위상해. 좀 더 한가할 때 내라고. 지금은 그럴 여유조차 없으니까. 맞는 말이야. 이제 열차를 털 시간이다. 날 지나갈 수 없다. 저기 있는 클락워크의 위장은 한겨울에 눈사람만큼이나 안전해. 내 철마 기관차를 털고 있는 녀석들이 누군지 만나보고 싶고, 이런 진짜 그놈을 박살낼 생각만 해도 후끈 달아오르네. 이봐 쿠퍼, 여기서 만날 줄 알고 있었지. 클라고크 부품들을 절대 포기할 수 없었나 보지. 뭐 당신같이 흥미로운 여자들을 만나려고 그런 거야? 삐거리를 원한다면 열차 꼭대기로 올라오지 그래. 심장이 마구 뛰게 될걸. 내 새 놀이기구도 보여줄게. 사양하게서 닐라 이미 충분히 봤어. 뭐가 문제지 귀여운 너구리. 내 적수가 못들 것 같아 두려운가? 너희 조물아기들의 도움이 필요해? 작은 친구를 나와라. 닐라 때문에 움직이지 못하고 있다. 공중 지원이 가능한가? 이미 RC의 길을 날렸어. 그녀는 무슨 일이 일어났는지도 모르고 당할 거라고. 이리 와 쿠퍼, 같이 놀자고. 이게 무슨... 좋아, 이 작은 날씨 친구 아주 잽싸게 박살내주지. 시간 망가졌다면 난 뚫어버릴 거야. 빌어먹을 녀석. 이건... 안돼! 안돼! 아주 멋진 비행이었어, 작은 친구. 기본이지, 나구리. 슬라이, 클락워크 위장으로 빨리 가. 이 낡은 수동차가 부서지게 하고 있어. 위장이 악의 도구로 사용되는 것을 보게 될 날이 올 줄이야. 신바이슨이 위장을 볼트로 고정시킨 것 같군. 이걸 꺼내려면 엔진 블록을 부숴야 돼. 그러면 그렇게 하지 뭐. 열차에 크게 폭탄을 잘 설치하면 가능할 거야. 몸을 숨기는 것을 잊지 마. 그렇게는 안 되지. 클라고크의 부품은 다 내 거야. 모두 다 내 거란 말이야. 회전 날개가 무사하긴. 한번 버텨.
My finger was really slipping badly there. 막을 수 없어. 쿠퍼 있는 We'll take it though. That was fine. 볼도 그 누구도 Looking for the hydrate. 닌자 슬라이, 좀 지저분해질 수 있거든. I said that in the middle of the hydrate. 슬라이, 슬라이, 괜찮아? 꼬인 위장 하나 손에 들고 있는 것 빼고는 아주 좋아. It's getting dark in here. Sun is down. Good to see you, little buddy. 좋아. 우선 아르페조의 비행선이 짐 바이슨으로부터 배터리를 받기 위해 이쪽으로 오고 있어. 그리고 아르페조의 클락워크 두뇌를 훔칠 수 있는 기회를 얻으려면 비행선에 숨어 들어가야만 돼. 하지만 그렇게 하기 전에 진 바이슨으로부터 클락워크 발톱을 빼앗아야 해. 시간은 별로 없고 할 일은 많아. 맞아. 그런데 이 벌목 캠프는 내 지도에 표시되어 있지 않아. 넌 정찰 사진을 찍어 오도록 해. 내 센서들을 정렬하는데 아주 큰 도움이 될 거야. 문제 없어. 정찰 사진은 내가 책임질게. 이번 임무를 위해 네 지팡이를 좀 개조했지. 2개의 작은 지팡이로 분리할 수 있어. 빙벽 등반에 유용하도록 말이지. Well, yeah, and it's crazy once the clocks change again that it's gonna be even earlier 점프한 다음 동그라미 버튼을 right 누르면 now. 얼음을 깨고 올라갈 수 And this 있을 거야. fucking dark. 내가 업그레이드한 지팡이가 실제로 잘 작동하는 걸 보니까 기분이 좋은데. 자, 이제 정찰을 나가. 정찰 정보가 필요하니까. Episode 8 is the 아주 shortest. 낡아 보이는데. 이 벌목 캠프는 꽤 오래된 곳인가 봐. Episode 1 is the second shortest. 흥미롭군. 거만해서 무선 신호가 포착되다니. 짐 바이슨의 집이군. 야수의 둥지, 악의 소굴, 으아, 자연 파괴의 중심지. I think episode 1 is the second shortest. Episode 6 might be shorter. I don't actually 내 센서가 know. 저 보트에서 무선 신호를 탐지했어. I 컴퓨터에 don't remember. 적용된 보트인가 봐. 좋아, 그거면 될 거야. 이제 정말 재밌는 것. 저기에 돌아가는 것만 봐도 정말 어지럽다. 저건 배터리 충전기야. 그런데 아르페지오가 가지러 오는 배터리는 어디에 있는 거지? 내가 옳았어. 입구는 안에서 잠겨 있어. 짐 바이슨의 사진도 찍어와. 와우, 슬라이, 들어봐. 바이슨이 혼자 중얼거리고 있어. 이바진
넌 할 수 있어. 나무꾼 게임을 좀 더 재미있게 해야 하지 않겠어? 더 많은 사람들이 도전하도록 하려면 어떻게 할까? 그래, 클럽워크의 발톱을 상으로 까는 거야. 그러면 경쟁이 치열해지겠지. 하지만 그래봤자지. Yeah. Yeah, no problem. So this run is fine. I'm 22 seconds ahead of my PV, which is indicated by the smaller number in the center of the splits, which fluctuates based on how this run compares to my PB. So I lost 3.4 seconds to my PB in that split, so I'm now 18.8 ahead. And then the best possible time refers to, yeah, exactly. So it's on each segment I have a best time, which is like the fastest I've ever done that segment on its own in any context, like any run. And we call those golds because live split, the default color for it is gold. And so if I play exactly to my golds for the remainder of the run, then that's what the best possible time is. But that isn't. It depends on the game and stuff. But for this game, that isn't realistic, and the game's also long. So there's a certain amount of time that you kind of lose to that steadily over time, just from being a human being and making at least small mistakes, you know. 저 창문 밖으로 쏘아보낼 수 있다면 그 에너지를 이용해서 얼음벽을 녹이고 책을 꺼낼 수 있을 거야. 저걸 어떻게 조준하지? 반대쪽 벽에 스위치가 있을 거야. 스위치를 켠 다음 밖으로 빨리 나가도록. Yeah, no problem. I'm willing to answer any 레이저가 questions. 창문 밖으로 내보내졌어. Yeah, you're right, Candy. You're right. 이제 레이저를 얼음벽에 조준하려면 네 주머니에 넣어둔 수정을 이용해야 돼. 알겠지? 알겠어. 레이저가 끝나는 지점으로 가서 수정을 이용 다른 방향으로 레이저를 반사시키라는 거군. 저 책은 이제 우리 것이나 다름없어. 슬라이. 뭔가 또 다른 게 나오고 있어. 난 이렇게 멋진 동물은 본 적이 없어. 너무나도 생동감 넘치고 너무나도 살아가고 싶어하는. 이게 뭐야? 다시 꽁꽁 얼어버렸네. 기분 풀어. 나무배기 안내 책자를 얻었잖아. 이쪽에 야생 곰들에게 무선 추적 장치가 달려 있어.
만일 그것을 여러 개 얻을 수 No, 있다면 you guys, 바이슨의 집 주변에 they're 추신장치를 설치할 수 just 있을 messing 거야. around. 나야 언제나 도청하는 걸 좋아하지. Feel free to say 저 whatever. Well, 곰동굴에 not 끼어들어서 whatever, but 물건을 훔쳐오는 거야. you know what I mean. Ganny, who did the 곰이 cats 입에 play? 달려있어. Did they play the 몰래 dogs? 들어갔어. 곰이 하품을 할 때 훔쳐내야 할 거라고. 안전하겠군. 얇은 얼음은 피하도록 해. 얼음이 깨지면 그 소리에 곰이 깨어날 테니까. 명심하도록 하지. Maryland. Yeah, I don't think they're the dogs. So it sounds like they either played well or Maryland played bad, or both. 오직 너만이 성공할 수 있어. 밖으로 나가서 다음 단계에 대해 설명할게. 수신 장치를 구성하려면 무선 송신기를 짐 바이슨의 본부 주위로 정확하게, 아주 정확하게 나열해야 돼. 어렵지 않아 보이는 걸. 위치에 도달하면 동그라미 버튼을 눌러서 송신기를 내려놔. 모두들 잘 들어. 지난달의 성적을 발표하겠다. 물론 나무꾼 팀은 128에이커의 숲을 개간했어. 그곳의 오소리들을 몽땅 없애야 했던 것을 고려하면 나쁘지 않은 성적이야. 하지만 골든 나무꾼 팀은 놀랍게도 211에이커의 숲을 베어냈어. 다들 들었나? 211에이커라고. 너희들이 개간한 숲의 범위를 생각하니 눈물이 다 나려고 하는군. 여기 눈물 보이지? 계속해서 열심히 일하라고. 조금만 더 하면 마을을 건설할 수 있게 될 Get up 거야. there. Thank you. 잘했어. 수신 장치가 작동하고 있어. At a beginner skill level, like a couple weeks. At a higher level, like 2 years plus. 소문에 따르면 저 오두막 안에서 몇몇 경비원들이 RC 전투 클럽 모임을 갖는다고 하더군. 이거 멋지겠는걸? 이스탄불에서 일할 때 이후로는 Got kind of lost on the way to the trigger. 참가해 본 적이 없거든. Yeah, I moved pretty quick, I think, compared to most people. It was during COVID, like early on in COVID, when like literally nothing was happening because no one was really ready for it. So 만일 그 박제된 사슴머리를 들키지 않게 가져올 수 있다면 it was also the summer, so I didn't have school anyways. Now that I think about it. 조심해. I started with episode runs, but they were like full game strat episode runs. I was always like, my goal was always to play full game. 이봐 친구들, 날 이길 사람이 있을 것 같아? I don't know if Augie said that in his tutorial or if Guinness talked about it in one of the videos I watched of his, 너한테 지겠냐? but from somebody I learned that that was the thing to do. 왼쪽 스틱으로 방향을 조정하고 X 버튼을 And I would 가속해. second that. 떨어진 탄약을 주우면 네모 버튼을 눌러서 포를 발사하고 It is definitely the best way to learn the game. 정지했을 때만 포탑으로 조준을 할 수 있다는 거야.
bad mini game. 하지만 난 돈이 없어. 괜찮아. 너 하기에 달렸어. Yeah, but they generally don't do well, and they usually don't like it. Also, 너는 알려줘야겠지. or they like it, but they'll never do it again. That's generally been the experiences I've seen. Speedrunning isn't very fun if you have no idea what you're doing, in my opinion. You don't necessarily have to be good, but knowing what to do and having done it before is important, you know. 만일 독수리 알을 빼내오려면 우선 주변의 기름 파이프를 파괴해야 해. 아주 단단해 보이는데 모래이가 힘이 세긴 하지만 새 구멍을 뚫을 정도는 아니야. 문제 없어. 저기 있는 곰 보여? 저 곰의 이름은 그리즐리 페이스야. 후각을 빼면 볼 수도 없고 느끼지도 못하기 때문에 이곳 경비원들은 저 곰을 그냥 놔두고 있어. 만일 저 늙은 곰이 물고기 냄새를 맡게 되면 아무것도 그를 막을 수 없어. 그를 이용해서 기름 파이프를 파괴하자. 하지만 나한테서 생선 냄새가 나진 않잖아. 어떻게 녀석을 유인하지? 벤틀리가 강 근처에서 자리를 잡고 있어. 녀석이 계속 물에 폭탄을 던져 넣으면 물고기가 하늘 위로 솟아오르게 될 거야. Hello, 이 fire. 주변에도 충분히 많이 떨어지게 될 거야. 물고기를 기름 파이프 쪽으로 던져서 그리즐리 페이스가 그쪽으로 가도록 하란 말이지. Yeah, this game was my intro to 경비원들에게 speedrunning, 물고기를 so 던지는 것도 재밌을 것 같은데 볼만하겠네. 잘했어. 물고기를 이용해서 그리즐리 페이스를 다음 기름 파이프 쪽으로 유인하도록 해. so I wonder how it would be different if it hadn't been. Please tell me that worked. Thank you. 그리즐리 페이스가 냄새를 맡았어. 움직인다. 아지토네의 센서가 그리즐리 페이스의 움직임을 나타내고 있어. 오고 있어. 그리즐리 페이스가 네 쪽으로 가고 있어. 잘했어 머레이. 기름 파이프가 모두 노출됐으니까 이젠 슬라이가 등대 위에서 패러글라이딩을 할 차례야. Yeah, but it's a split with Berserker charge, so it has less 오로라를 repetitions. 모으기 위한 매개체 역할을 하고 있어. It also has RNG too. 등대를 끄지 So 않으면 like 사일로 배터리가 계속 에너지로 충전될 거야. gold is probably like 그러면 low 안에 quality. 들어갈 수가 없게 돼. 그럼 내가 저 안으로 들어가서 다 박살낼까? 그건 뭐? Thank you for the hydrate. 사실 이번 일은 우리 셋이 힘을 합쳐야 돼. 정문이 잠겨져 있기 때문에 꼭대기에 있는 해치까지 And 올라갈 수 있는 건 not 너뿐이야. publicly. No. 안에 들어간 다음에는 아래층으로 몰래 내려와서 우릴 들여보내줘. 일을 마무리할 수 있도록 도와줄게. 좋아, 1층에서 보자. 잘 올라가는 건 슬라이. 벌써 해치에 도달했어.
배에서 일하는 녀석들 들어라. 나무꾼 게임이 다가오고 있으니 다들 나무배기, 빙벽 등반, 통나무 굴리기 연습을 게을리하지. Yeah, he did some EP2 stuff. I 안내해주기만 해. 순식간에 don't really know when that was. A couple months ago, maybe a month, 나는 조정 2 컴퓨터로 months ago, 에너지의 maybe 흐름을 역전시킬 month and a 테니까. half ago. I'm just saying random 여긴 엘리베이터가 amounts of 있어야겠어. time at this point, I think. But yes, that was, I guess, somewhat recently. 어서 올라가 슬라이. 언제까지나 계속 이 상태로 유지할 수가 없단 말이야. 이거 보기보다 무겁다고. The God RNG. 해냈어. 수진 메커니즘에 과부하가 걸리고 있다고. 뒷바이슨을 나무꾼 게임에서 이기려면 거대한 캐나다 독수리의 도움이 필요하다고. 독수리의 둥지는 저 빙산 위에 있어. 독수리 알을 하나 훔쳐서 안전하게 아지트까지 가져와. 그걸 이용해서 독수리의 모성 본능으로 바이슨을 방해할 거야. 좋아, 어렵진 않은 것 같은데 내가 얼음물 속을 600m나 수영하는 부분 빼곤 말이지. 패러글라이더를 쓸 수 있는데 왜 수영을 하냐? 기름 파이프가 모두 파괴된 다음 그 주변은 불바다가 돼버렸어. 그렇군. 화재로 인해 발생한 상승 기류를 타면 고도를 더 높일 수 있겠군. 물속으로 들어가지만 마. 불에 너무 가까워지면 그리즐리 페이스가 저녁 식사로 너구리 바베큐를 먹게 될 거니까. 아주 멋진 상상력 있네, 벤틀리. 독수리를 조심해. 별로 반가워하는 것 같지 않으니까. Come on, Sly. 훌륭해. 그 독수리 알을 아지트로 가져올 수 있다면 나무꾼 게임 준비는 끝난 거야. Oh my god, that was terrifying. 잘했어 슬라이. 모래의 정보를 믿을 수 있다면 저 사일로 안에 배터리가 숨겨져 있을 거야. 우선 배터리의 오로라 에너지를 방전시켜야만 돼. 보트의 갈고리를 사일러 위에 부착하면 배터리의 전원을 방전시킬 수 있을 거라고. 모래가 널 보트 위로 던질 준비가 다 됐어. 배 위에 올라가면 항해 시스템을 해킹해서 갈고리를 발사하기 좋은 위치로 배를 이동시킬게. 좋아, 나는 사일로 위로 올라가서 갈고리를 부착할게. 근데 배터리를 방전시키려면 갈고리가 몇 개나 필요하지? 3개면 될 거야. 첫 번째 라인이 부착되면 머레이와 나는 다른 배를 훔치도록 할게.
넌 계속 그 위치에 있어. 드디어 나한테도 쉬운 일이 떨어지는군. 널 보트로 던질 준비가 다 됐어. 내 조주는 정확하니까 걱정 마. 자, 이제 항해 시스템을 해킹해 볼까? Toompi, thank you for the good luck. 해킹했군. 보트가 위치로 이동하고 있어. 난 벌써 사일로 위야. 갈고리를 나한테 발사하면 그걸 배터리에 연결시킬게. 갈고리가 장착됐어. 너희들은 들키기 전에 다른 보트를 훔치도록 해. Good morning, Frizz. I'm not sure, but it's called Worst Mistakes. I don't remember the artist. I don't remember his name. I can visualize who it is. Yep, Sonic is correct. 두 번째 갈고리가 장착됐어. 하나만 더 하면 이 배터리는 텅 비게 돼. 그 녀석이 어떻게 됐는지 궁금했었는데 그냥 얼어붙어 있는 걸 좋아하나 보군. Nice. I usually do 2 days of attempts a week, and then I practice like most days. I usually take 1 day off. The amount of practice I do varies. It depends on how much schoolwork I have to do. Good to see you, little buddy. At least an hour though on days that I do it usually. 그 안으로 들어갈 수 있을 거라고. That's less than I used to play. I used to play a lot more. Have you ever sniped one of the eagles? I wish, but no. I have not. I'm not that good. I'm a screenwriting major.
자, 친구들, 이제 내려가서 짐 바이슨으로부터 발톱을 얻어내자고. Thank you for the hydrate. 슬라이, 가까이 가면 눈에 띄지 않게 조심해. 그가 널 알아보면 곤란하니까. Just barely had time for it. 아, 저기요. 아, I'm 괜찮다면 a senior. 우리도 나무꾼 게임에 참가하고 싶은데요. This is apple watermelon 실력이 fire. 된다고 생각하나? Not actually a big 이 fan of it, 클라버크 but I had to get a 발톱을 different 따낼 kind 만한 because 실력이 말이야. 어? 기꺼이 참가든 하게 해주지. the thickness of the other 참가를 juice 한다는 was 감사합니다. not good. 저희는 경기 위치로 And 가겠습니다. it, I went through it too quickly. And it's really 실제로 expensive, 이길 so 가능성은 전혀 없으니까. 올해의 첫 번째 이벤트는 파워나무 배기 시합이다. 아무도 내 기록을 깰 수는 없겠지만 한번 해보자고. 나쁘지 않은데 하마. 하지만 내 실력을 보면 얼마나 큰 차이가 no, I'm not excited to graduate. I don't know what I'm gonna do after college. That's why I'm not excited. 조와 벤틀리 네 차례야. 독수리 알을 바이슨의 주머니에 넣어서 독수리 어미들로 하여금 도끼질 타이밍을 방해하도록 만들어. 1, 2, swing. Let's fucking go. I had a very scared single jump at the end there, but 뭐야? 점수를 제대로 매긴 거야? 원래는 완벽한 10점을 주려고 했던 거 맞지? 아니야? 이 핑크 친구가 도끼질은 좀 할 줄 아는군. 빙벽 등반 실력은 어떤지 한번 볼까? 정말은 너구리치고는 괜찮군. 이제 초강력 암벽 등반의 진수를 감상해 보라고. 갈고리를 바이슨에게 걸어. 갈고리 3개를 모두 걸어야 그를 끌어내릴 수 있을 거야. 너희들 또 카드를 잘못 낸 것 같은데. yeah. 작년에 나에게 Yeah, it'll 실수로 come with 10점이 time. 아닌 I guess 다른 just the 점수를 uncertainty of it 주었던 심판이 어떻게 되었는지 bothers me, you know. 얘기 들어본 적 있어? 좋아, 1대1로 비기고 있군. 불행하게도 마지막 종목인 통나무 굴리기는 내가 가장 잘하는 종목이야. 좋아, 별로 안 어려워 보이는군. 불에만 빠지지 않으면 되는 거지. 넌 정말 운이 좋은 거북이로군. 하지만 진정한 프로가 어떻게 하는지 보라고. 이건 말도 안 돼. 심판들이 진 바이슨에게 잔뜩 겁을 먹고 있어. 그는 절대 지지 않을 거야. 이 말이 맞아 머레이. 저 녀석들은 사라져야 돼. 아 좋아 방금 생각난 건데 만약 내가 심판들을 하나씩 저 동굴로 유인해낸다면 어떨까? 동굴 안에서 심판들을 기절시킨 다음 옷을 바꿔 입는 거야. 아, 멋지군. 심판 3명을 모두 확보한 다음에는 현장을 하고 대신 심판 역할을 하는 거지. 아이,
알람 가젯을 이용해서 심판들을 모두 동굴로 유인할 수 있다고? 좋은 계획이야, 슬라이. 하지만 서둘러야 돼. 진 바이슨이 통나무 굴리기 종목을 끝내기 전에 일을 마쳐야 해. Booby. 뭐야? 틀린 점수를 내면 어떻게 되는지 분명히 경고했을 텐데. 잠깐만. 너희들은 내가 고용한 심판이 아니야. 그 비쩍 마른 너구리와 친구들이로군. 좋아. 그렇게 발톱이 갖고 싶다면 한번 가져가 보시지. 머리 아파. 저 발톱은 꽤나 아픈 걸. 슬라이, 뭐래? 일어나. 그래, 일어났어. 완전히는 아니지만 머리가 깨질 것 같은데. 뭐야? 누구? 여기가 어디지? 어떻게 된 거야? 여긴 제재소 통제실인 것 같아. 바이슨이 우릴 신문하려고 이곳에 가둬둔 것 같은데. 자, 그가 돌아오기 전에 탈출해야 할 것 같지 않니? 여긴 완전히 고립된 곳 같은데. 잠깐만, 뭐? 너 저 구멍으로 들어갈 수 있어? 잘하면 들어갈 수 있을 것 같은데. 밖으로 나가서 너희를 풀어주도록 할게. 만일 문제가 생기면 이 무전기로 호출을 할 테니까 제재소를 조종해서 날 도와줘. 너희들이 그걸 하는 동안 나는 저 철문을 열어보도록 할게. 시간만 충분하다면 열 수 있을지도 몰라. 좋은 계획 같은데. 행운을 빌어, 벤틀리. 그리고 도움이 필요하면 부르는 거 잊지 마. 벤틀리, 괜찮니? 여기서 널 볼 수는 없지만 떨어지는 소리는 들었어. 난 괜찮아. 수만 좀 틀리면 돼. 이 녀석들 봐라. 난 그 작은 거북이가 그 구멍으로 나올 줄 알고 있었지. 안경을 떨어뜨렸거든요. Hello, 안경 I'm 가지러 온 back. 거예요. 난 너같이 바보가 아니야. 너희들이 기절해 있을 때 나와 내 부하들은 너희들의 아지트를 방문해서 그곳에 있던 클라워크 부품을 모두 가져왔지. 운도 좋았어. 아르페지오는 그것들을 아주 비싼 가격에 쳐주기로 했거든. 파는 김에 발톱도 끼워줬지. 클라워크 부품을 모두 팔았다고? 아르페조가 몽땅 가져갔다고? 너희 같은 놈들이 상거래에 대해서 이해하리라고는 생각지 않아. 너희 거북이들은 너무 멍청해서 뭐가 뭔지도 모를 테니까. 정말 더는 못 참겠군. 거북이들이 얼마나 멍청한지 한번 단단히 보여주겠어. 슬라이, 내가 말하면 시작해. 알았어. 준비하시지, 바이슨 양반. 좋아, 덤벼보라고. 박살을 내줄 테니. 내가 당겨야 하는 레버를 불러줘. 너무를 떨어뜨려. 날이야. 이리로 와. 이 벌레를 잡아. 적당히 나가거라. 다이너마이트나 먹어라. 짝 익혀. 모두들 나와. 거북이 사냥이다. 짝 익혀. 나무. 태워. 이런 제길. 눈이 4개 달린 거북이한테 내가 졌단 말이야.
세월이 너무 많이 변했군. 다시 한번 똘똘함이 근육보다 우수하다는 걸 증명했지. 잘했어 친구. 순식간에 그런 묘안을 내다니. 그럼 나는 너도 Yeah, that sounds right, Cole. 수고했어, 모레이. 고마워. Does Bentley have any in Sly 3? 할립니다. 아르페지오 비행선이 1분 후 오로라 배터리를 가지러 도착할 예정입니다. I don't think so. 우리끼리 It's 칭찬은 이제 Penelope, 그만하자. 클라거크 Sly, 부품들을 되찾으려면 저 비행선에 반드시 타야만 Murray. 돼. 배터리는 가까이 있어. 달리면 시간 내에 도착할 거야. 얘기 그만하고 가자. Yeah, no, I'm pretty motivated with school. 비행선이 오고 있어. I took some time off during COVID, so I haven't really had like a standard 4-year, you know? And my classes this term are really good, so that's a big part of it. Oh, they were already Vaporeon. I went and washed my hands when I left. Cole, thank you for the good luck. Thank you guys. 내 장비가 저 비행선 안에서 나오는 거대한 자기장을 감지했어. 만일 아르페지오가 이미 Yes. PDR 내부에서는 방사능이 감지되고 있어. 너무 가까이 가지 않는 게 좋을 거야. 클라거크는 전혀 움직이지 않는 것 같은데 아직 기회가 있을지도 몰라. 저 자기 유도체가 클라거크의 부품들을 고정시키고 있는 것 같아. 비행선 앞쪽에서 목소리를 감지했어. 아르페지온가? 닐라도 여기 있어. 저기 있군. 이 비행선의 배우 인물이자 지금까지 우리가 겪은 모든 일의 완형.
Jesus Christ. 그녀는 처음부터 Oh, 아버지와 같이 일하고 I 있었던 deserve to 거야. miss that, but it worked. 속도 조절 스테이션으로 가서 회전 유도체의 속도를 줄여줘. 유도체의 회전 속도가 느려졌으니까 빨리 가서 각 유도체의 극성을 바꾸라고. Shit. 이게 우리가 파괴해야 하는 엔진 중에 하나야. 너에게 거짓말은 않겠어, 모레이. 이건 너와 나의 기술이 모두 필요한 고난이도 작업이라고. 내 기술? 좋아, 벤틀리. 네 말대로 할게. 우선 엔진실 출입을 제어하는 스테이션을 해킹해야 돼. 그 다음엔 머레이 네가 안으로 들어가서 네 힘을 이어 마무리를 짓는 거라고. 머레이맨은 준비됐어. Felt like I was gonna fucking puke right there.
있다. 저 거대한 실린더를 다 들어야 할 것 같은데? 올라간 위치에 놓인 다음에는 위쪽에서 그것들을 파괴할 수 있을 거야. 조심해, 적이 나타났어. Dude, where is this guard? 됐어. 2층으로 올라간 다음 거대한 실린더 위에서 천둥 드롭을 구사하면 다 처치할 수 있을 거야. 이렇게 이제 조종 부스로 가서 끝장내버려야지. 엔진이 또 하나 끝났군. 저 엔진실로 들어가려면 이 도움이 필요할 것 같아. 거의 도와주지. 앤틀리 말에 따르면 저 방으로 들어가는 문은 이 비행선 곳곳의 벽에 달려있는 전원 스테이션에 의해 잠겨 있다고 했어. 전원 스테이션을 모두 파괴한 다음 문을 Thank you for the good luck. 열어줘. 문제 없어, 슬라이. 이리 돌아와서 문을 열어줘. 이 차례야, 친구. 조심해 슬라이. 이곳은 레이저 보안 장치로 가득 차 있어. 먼저 이 방 끝으로 간 다음 2층으로 점프해서 엔진실 조종 센터로 가. 알겠지? 좋아. 조종 센터는 방 안에서 네가 있는 위치의 반대쪽에 있어. 스파이어 점프 타이밍을 잘 맞추면 충분히 갈 수 있을 거야. 엔진은 꺼졌어.
정지시키려면 너와 내가 힘을 합쳐야 돼. 나의 반가운 벤틀리, 내가 뭘 하면 되지? 경비원한테서 엔진실 열쇠를 훔쳐내. 문이 열리면 내가 알아서 할게. 좋아, 자리를 잡도록 해. 열쇠 훔치는 것 정도는 금방이지. 좋아, 슬라이. 난 엔진실 문 옆에서 기다리고 있어. 알았어, 벤틀리, 네 차례야. 이봐 벤틀리, 이 청사진을 보고 있었는데 말이야. 내 생각에는 2층으로 올라가려면 이 닷건으로 전구들을 모두 깨뜨려야 할 것 같은데 여기가 어려운 부분이야. 전구를 깨뜨린 다음에 그 전기가 흐르는 쪽에 전구를 깨뜨려야 돼. 만일 빗나가서 엉뚱한 전구를 깨뜨리면 모든 것이 다 날아가 버리게 돼. 우와, 이제 2층으로 올라갈 준비가 다 됐어. 내가 제대로 보고 있는 거라면 조종실로 들어가려면 저 파워 노드를 폭파시켜야 할 것 같은데 문이 열리면 이 엔진을 영원히 정지시켜 버릴 거야. 끝까지 가자고 친구. 오버라이드 스위치를 젖히면 이 엔진은 대상망측한 클랑라가 전원을 얻을 수 있는 엔진이 하나 죽었어. 이 엔진실은 완전히 잠겼어. 들어갈 수가 없으니까 밖에서 파괴하는 방법 외에는 없다고. 이렇게 큰 엔진을 파괴하려면 아주 강력.
통을 TNT 통을 가득 장전시켰으니까 엔진을 폭파시킬 차례야. 엔진은 이제 두 번 다시 사용할 수 없을 거야. 좋아, 슬라이. Thank 카멜리타에게 you for the good 무선 luck. 신호를 보내서 우리 비행선을 찾을 수 있도록 해야 돼. 그렇게 하려면 네가 4개의 가장 높은 탑 위로 올라가야만 돼. 그 탑은 기어 올라가기엔 너무 크고 점프하기엔 너무 높아. 내가 입고 있는 거랑 그거랑 무슨 상관이지? 그건 내가 실험 중인 메가 점프 팩이야. 알트 버튼을 누르면 엄청난 점프를 할 수 있게 돼. 그러니까 조심하라고. 알았어. 재밌어 보이는데? I bonked in the balloon. 카멜리타가 우리 신호를 포착한 것 같아. 그녀는 곧바로 우리 쪽을 향해 오고 있다고. 이번만은 지저분한 잡담은 빼고 본론부터 얘기해보자고. 난 경험이 풍부한 꼬리 기총 사수가 필요해. 들어와서 총을 잡아. 새 잡으러 가자고. 그건 지저분한 잡담 아니야? 기다렸어? 우리가 이기고 있어. 너 총 잘 쏜다고 했지? 트릭이었어야 해. 환상적인 사격 솜씨였어. 슬라이! 어우, 여기 심각한 문제가 있어.
화가 잔뜩 난 클락나가 우리한테 화풀이를 하려는 것 같아. 내가 간다. 꽉 잡아. 서둘러줘 슬라이. 나 진짜 속이 안 좋아. 아유, 속이 안 좋아. 미안해, 벤틀리. 숨을 못 쉬겠어. 공기가 필요해. Let's fucking go. Yes. Yes. 지금 나에게 덤벼보시겠다고? 걱정 마. 충분히 상대해줄 테니까. 넌 새로운 몸을 가졌을지 몰라도 넌 여전히 우리가 여러 번 무찔렀던 비겁한 배신자일 뿐이야. 그 사실은 결코 바뀌지 않아. 햇기를 부릴 수 있을 때 부려보시지 쿠퍼. 나에게 순수한 증오에서 비롯된 부도덕성은 없는 Oh my god. 느낄 수는 있지. 내 안에서 커져가고 있는 어떤 힘 말이야. 네가 해냈어. 감격적인 순간이야. 아, 이 벌리네. 죽어. 널 짓밟아주겠어. 조심해. 아직 움직이고 있어. 클락나가 증오칩에 대해 얘기했던 것 같은데 그게 그녀의 힘의 근원이 되는 듯했어. 그걸 제거하면 공격하지 않을지 몰라. 이 수술을 한번 해볼까? 벤틀리가 폭탄을 사용할 수 있도록 내가 주둥이를 벌릴게. 너희 쿠퍼 일당을 증오해. 잠자고 있을 때 찾아가서 모두 없애주겠어. 너희는 죽을 때까지 한시도 마음을 놓지 못하게 될 거야. 클랑라는 복수를 알아. 내가 바로 복수야. 나는 처음이자 마지막이지. 클랑라. 여전히 증오의 칩이 남아있어. Yes. 넌 날 영원히 이길 수 없어. Let's fucking go. Second verse. Oh my god. He's played Sly all the time, going wild all the time. Oh man, this is real 못 hard. 터질 거야. Okay, I can't do it. I can't do it. 벤틀리, 내가 구해줄게. 날 구축해줘. Man. 걸을 수가 없어. 슬라이, 여기서 나가자고. Thank you guys. Thank you for the GGs. Oh my god. There's a clock. Misu, thank you for the tier 1 for 20 months. Seems like you got here just in time. Let's go, Beaver. Huge congrats. You just keep showing your master skills in this game. GG. Thank you so much, Misu. And Gandhi, thank you for the $5. You're a fucking legend. Thank you so much, Gandhi. 카멜리트는 늦게 나타나는 바람에 클랑라와 싸울 기회를 놓친 것을 매우 아쉬워했어. 그래서 그녀는 근처의 목표물에 활을 풀었지. Second verse. 증오침 말이야. Same as the first. 그렇게 모든 것은 끝이 Jurgen, 났어. thank you for gifting a sub to Jake. 클라워크의 Thank you 중심이 so 됐던 much. 그 핵심 부품이 없어지자 Thank you guys. I am so happy. 앞에 놓인 부품들은 그동안의 시간이 한꺼번에 흘러가듯 우리 눈앞에서 I am 나타났지. finally 경찰인 카멜리타가 satisfied 쿠퍼 with 가문에 this 저지른 game 것은 참 아이러니한 after like 6 months. 클라워크의 위협은 이제 다시는 나를 비롯해서 Other 우리 than the fact 자신들을 that I 위협하지 need to 못할 거야. make the tutorial. 그녀는
늘 그랬던 것처럼 우리 Not satisfied with that. 하지만 우리 동료들에겐 거길 탈출할 힘조차 없었어. Yeah, I'm done. It's gonna be hard to figure out how to be done, but yeah. I mean, not forever, 녀석들은 이번 but for 일들로 now. 상처를 많이 입긴 했지만 자기 장비를 모두 버리고 가는 모습에는 Yeah, I'll go through the 나도 run in a 놀랐어. second. I'm still 녀석들의 kind of 상처는 shaking. 내가 생각했던 것보다 깊었던 거야. 괴로워하고 있었던 거지. Oh man. 카멜리타 옛 동료들이 곧 도착했어. 날 체포한 그녀는 누명을 벗을 수 있었고 Thank you guys 당연히 again. 진급도 했지. 그 정도는 기꺼이 해줄 수 있는 일이거든. 경찰본부로 가는 길에 우리는 아무런 말도 없이 서로의 생각을 읽으려 노력했어. 날 체포했다는 것이 현실로 다가오자 그녀는 긴장을 Yeah, I mean, it's been like 시작했어. 2 months since I've 그리고 우리 PB'd, so 얘기를 나누기 yeah, 시작했지. what is first 과거의 three? 모험에 대해서 얘기를 했어. 서로의 얘기를 And this was a 듣고 big one 가끔 too. 웃음도 This is the run I've been wanting 그러다 to 다른 get 것들에 대해서 얘기도 for the 했어. last 3 months. 책, 음악, 미술 등 마치 첫 데이트를 하는 것 같았어. 그녀는 Small 날 Gold 체포했을 and, 때 마시려고 아껴뒀던 와이드 EP1 꺼내서 up. 보여줬어. 경찰 본부로 가는 우리의 짧은 비행이 벌써 2시간째라는 걸 This is 인식했을 best 때 rat fight I've 나는 ever 마음이 had. 무거워졌어. 이미 우리가 에펠탑을 17번이나 지나친다는 사실을. 그녀는 앞으로 가서 EP3 and 4 I bled time. 그리고 난 나의 친구들이 떠나기 We had a strong start through EP2. It was a solid early game. 밤바람에 흘러가는 그녀의 갸느린 목소리가 들리더군. And then I bled time through the middle. And then I think EP5 I picked it up. The ghost capture was really good, I remember. Yeah. EP5 was fine. Operation was bad. The boss fight went poorly. Contested boss fight. EP6 very solid. EP7 very solid. That might be a PB. I don't know. I can't do the math in my head. I'll look at it later. And EP8 was awesome for full game. I got the key skip back up, which was crazy. God, that was so scary. That whole EPA was just absolutely terrifying. I knew I could do it though, and man, I'm so happy. Thank you guys again for the GGs and the gratses and everything.